Okay, good afternoon, everyone. Welcome to Amigos IAS. Okay, so my name is Adnan. I teach political science, polity, and governance here. Political science optional for UPSC and polity and governance for UPSC. And earlier, I worked as assistant professor of political science in Uthman University. And that is the introduction. ఇంతకంటే కోసం లేదు. మనం KGF బాహుబలి కాదు. Okay, so before I start with the introduction to polity, just I would like to know my audience. Okay, all of you can understand English, Telugu. Before we proceed with this TSPSC group and polity orientation, Leda. So one thing is that general introduction about you, the audience also. So how many of you have already taken coaching for TSPSC in the past? You can raise your hands. Nobody? You have taken formal coaching? Formal coaching in the sense like you joined any institute. Okay. How many of you already prepared for the exam once, at least? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That means you have already some understanding about the syllabus. Okay, what is a part of this, every segment of the syllabus, like what is the requirement of each of the, let's say, prelims syllabus, let's say main syllabus, 6 papers are there, what is the orientation, one reading is over for the entire thing, you attempted exam, how many of you wrote the last 2 cancelled exams? 1, 2, 3, 4, 5 students. Okay, cancelled exams rasara. Okay, cancel అయిపోయినాయి కదా. Chalo. So now before I go with this, one more thing is that there is this syllabus copy all of you have. At least you have some orientation. No? Okay, I will just write some of the points in the syllabus for you. Generally, we have 2 stages of the exam in our group 1 of Telangana. First one is what? Yesterday, I think Rafi sir must have updated you already. Yesterday's class, you all came? Okay, fine. You didn't come? You came, okay. Anybody who didn't come to yesterday's class? Okay, one. So Rafi sir must have updated you regarding the basic course of syllabus. So what do you have? In the first stage, you have the preliminary exam. Then you have the main exam. So in prelims, of course, you are going to have MCQ-based objective exam. Fine. And then in mains, you have descriptive-based papers. In prelims, of course, almost every part of this, the preparation is covered. For example, let's say polity, geography, history, economy, Telangana movement. Okay, all these complete your 150 marks. Okay, you have this prelims paper, and then in the mains, the descriptive, the main kahani will start from here. The main issue will start from mains, because here you did not just exhibit your skills of rote learning, but here analysis part becomes very important. Analysis means, for example, how do you read between the lines? Let's say yesterday, Nitish Kumar managed to win the trust vote, okay, in the Bihar assembly. Now, this everybody knows, everybody sees this in the paper. But now the question comes, like frequently changing alliances by Nitish Kumar, like any political party which is frequently changing alliance, how does it impact the Indian polity? That means polity has no one fixed meaning here. Polity in general means a type of government. Polity can mean system of governance. Okay, so polity can also means a state. If I say the Indian polity, means I talk about the Indian political system and the government related aspects of the Indian system. So here when I say the effect of these alliance systems, is it really fair? Should we bring any changes in anti-defection law to say that you cannot shift alliances like this in the middle of the particular government? 5 years though, 9 times in 5 years, he has taken oath as chief minister. How funny. Okay, until 5 years to 9 times, how can somebody take the oath? Means what he is doing, every 2 years he will get bored with his partners. Okay, partners means not the marriage ke partners. Hindi వస్తుంది అందరికి రాదా? హిందీ ఎవరికి రాదండి? హిందీ ఇక్కడ you don't know Hindi completely. You watch Hindi movies, Amir Khan you like? Okay, no. At least Amir Khan movies you watch, no? Okay, fine. So, sometimes I would like to use Hindi also in my classes, until depending on the situation, Andy. Okay, if I have to keep making jokes about Amit Shah or Modi or Lalu or someone, I have to use their Hindi quotes. Okay, fine. So here the point is, of course, I don't have to create any jokes for my polity classes, because in India, the polity writes jokes for itself.
Yuki, what happens? Suddenly, every 2 years he will change his alliance. Once with Lalu, once with Modi. So it's just like the stunt done by our heroes in the entry sequences of the movies. Okay, suddenly the hero is in between two bikes. यहाँ पे एक leg, वहाँ पे एक leg. That is how Nitish Kumar travels in Bihar. Always changing the alliance. So how does it impact the governance? And how does it impact the people's electoral behavior? That means, is there any change? Is there any kind of frustration by the people that their leaders are always changing the alliance? Let's say Maharashtra crisis. BJP, Shiv Sena together have won the elections as a combination. But then, because of the issue of chief minister post, Shiv Sena BJP alliance splits. Then comes what? Shiv Sena allies with NCP, okay, Nationalist Congress Party and Indian National Congress, and tries to form a government with them. Suddenly president's tool, okay, already is there because nobody is ready to form the government. Morning 5:45, they will wake up the governor Bhagat Singh, Musalodu, chalo utja beta. Okay, and then what happens? Modi will ask Ramnath Kovind lift the president's stool in Maharashtra. And at 5:45 a.m., what they will do? They will lift the president's stool, and the Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, they will come to Bhagat Singh Koshyari's office and say, give us the oath. I want to take oath as a chief minister. And he has taken the oath. Now, how the sudden turn of events affect the Indian politics? Ante the actual functioning of these various, let's say, alliances, or let's say the functioning of anti-defection law. All this you have to observe. That means polity lo manaku general ga vache ela untayante Indian Constitution, different articles, okay, let us say fundamental rights, directive principles, fundamental duties, center-state relations, okay, emergency provisions, election system of India, even general points. Even on polity law, basic, no matter what you take, whether you take UPSC or APPSC or TSPSC, everybody has to know the basic framework of the Indian Constitution. So, manaku prelims lo general ga, from this particular polity, you may get roughly around like anything between 10 or 12 or 16 or 15, let's say roughly 10 to 15 ankondi average. This is the number of questions asked in the MCQ part from the polity. And mostly they are very easy questions only. They'll be asking questions. If last time, if you see the papers, you must know what I'm trying to talk about. Last time in group 1, if you have seen the papers, the questions are quite straightforward in polity. They are not too difficult. It's a mixture of both. For example, let's say there is somebody who got disqualified, like Rahul Gandhi in defamation. Now a question can be framed on simply say defamation is defined under which section of the IPC or CRPC. Okay, 499, 500 IPC. But the kya hota hai ki you have to connect sometimes concept with the current events. Sometimes directly they will ask, like last time in group 2 exam also. Bombay High Court, Hajeli Dargah case they asked. Sabarimala they asked. Okay, yeah. What else? Question on governors. Until directly, of course, they may ask directly sometimes, like they asked Sabarimala case mein. Which of the articles have been discussed? That means fundamental right of freedom of religion. 25 article is there. 14, everybody is equal. Why only a menstruating woman is excluded from worshipping the what? Ayyappa Swami. 14 article says everybody is equal in the eyes of law. 25 says right to freedom of religion. Everybody has the freedom to practice, profess and propagate their religion. So why not I as a woman can go to the Sabarimala temple? Okay, that is what is the question. So UPSC asks which articles are discussed under Sabarimala issue. Or recently, in which of the following cases, okay, let's say Bombay High Court has given a judgment regarding women can enter inside the dargahs. Sanctum sanctorum means what? Inside where the body is there, no, in dargahs. There women were not allowed to enter inside. They filed a case in the court. The court told you can enter inside. This is also based on current affairs. Sometimes direct current affairs questions come. Sometimes it is based on concept also. Like Tamilisai refused to nominate 2 persons suggested by the BRS government. Generally, governor has a quota. In our MLC elections, we have no MLCs, legislative councils. You can nominate 1/6 members to the council. So, academia in the TRS party or BRS party, whatever it is, okay, they have suggested 2 politicians. They were from the backward sections, of course. Kani politicians ni ame MLC ga nominate cheyamante cheyaledu. Why? Because she has told that I know that the grounds mentioned in the constitution to nominate some people and elections lekunda direct entry into the
legislative council in India is on which grounds? Okay, what are the grounds? Literature, science and technology, arts, social service, cooperative movement. And in these fields, if somebody has done exceptional work, then those people can be given direct entry to the upper house. What is that? Legislative council. But she told, sir, there is nothing like called politicians here. But again, in India, these many politicians have been nominated to the legislative council. The point. So here the question will be asked, what is the composition of legislative council? They will ask in the exam. UPSC ki tarah, maybe, even in TSPSC also, they may sometimes try to play with your minds, because this time the board has been changed and instructions are there that UPSC standard has to be followed. Whenever I talk to people from the Madhya Pradesh or Bihar or Odisha people, I see their papers, they are following exactly same pattern as UPSC. That means there is this agreement among all the governments in India that they have to support their people, their students, prepare for both the exams, UPSC as well as the state public service exams. So they are trying to make more and more similarities between the UPSC exam as well as the state exam. That is why the questions also are being framed on the similar patterns. అంటే ఒకప్పటిలాగా మరీ ఎక్కువ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్స్ we may not expect much. In the past, of course, groups exams were known for asking heavily loaded questions. Of course, your last paper which was there, cancelled paper, what was there? No, cancel kante mundu paper koncham standard undi. But last time the paper was hurry-burriedly they have prepared, guys. They have picked up what? About me pages. Soil health card. How many people have got beneficiary means who knows? And every stage, why should I remember silly fact like how many people got benefited from soil health card given to the farmers in first stage, second stage, third stage? They picked up very random questions from the about me. And about me means what? Every government website has no about us bolke. About, I mean, what is this organization about? Direct copy paste they have done, guys. Because second paper was prepared after considerable tension and stress on the government kada. ఎలక్షన్ ఫీవర్ అండ్ ఆల్ దాట్. కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా మిస్టేక్స్ చేశారు. ఇంకొక ఎగ్జామ్ ఉంది JL ఎగ్జామ్లో. అందులో ఎలా అడిగారంటే ర్యాండమ్లీ వన్ ఆర్టికల్ పికప్. ఓకే, లైక్ ఏ ప్యారెట్ ఇస్ టోల్డ్ పికప్ ర్యాండమ్ ఆర్టికల్. ప్యారెట్ ఇస్ పికింగ్ అప్ వన్ ఆర్టికల్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్స్, లోక్పాల్ యాక్ట్. అండ్ అగైన్ ప్యారెట్ ఇస్ టోల్డ్ టు పికప్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆర్ దేర్. నో, ఆ చిలుక అంటే ఇట్ ఇస్ జోకింగ్ ఆఫ్ కోర్స్. అర్థమైందా? ద ప్యారెట్ వాస్ టోల్డ్ టు పికప్ ఎనీ సెక్షన్ అబ్బా. అంటే సెక్షన్ 10. ఓకే, క్వశ్చన్ సెక్షన్ 10 ఆఫ్ ది లోక్పాల్ యాక్ట్ డీల్స్ విత్ వాట్? That is how I felt when I saw that paper of the JL also, guys. Of course, let us hope that lunacy will not be repeated in the coming exam, because now UPSC also is involved in this until to some extent their expertise is also used. Kabatti, let's hope they will ask standard questions in the paper. Prelims tak theek hai, we can manage. Prelims is somewhat considerably not so tough, guys. Unlike the last paper, it is comparatively we can write. The main aspect comes here in mains. వాట్ వీ సే ఈజ్ జనరల్లీ మన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలంటే, మనం మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ యువర్ ప్రిలిమ్స్ బికమ్స్ ఈజియర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఎ టాపిక్, లెట్స్ ఏ గవర్నర్స్ ఇష్యూ. గవర్నర్స్ ఆల్వేస్ ఇన్ న్యూస్. ఎందుకు? వై దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ న్యూస్? బికాస్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ క్రియేటింగ్ సమ్ టెన్షన్స్ విత్ ద non-BJP ruled states. Yesterday, even Tamil's famous cinematographer PC Sriram, you know him? Many movies he has done the DOP, guys, okay, including I movie also. Yesterday he posted, why only in non-BJP ruled states governors will create all the ruckus and issues, he tweeted in his Twitter or the X platform, what it is called. And even the actors are posting on everybody in India can see how governors are creating some kind of issues. That means why? The nature of relationship. For example, if I want to read governor's topic for the mains, I will read how governor is appointed in India. Are there any criteria for appointing governor? Okay, and then I will see what are the terms of the governor's office, how many years he will be given guarantee of this tenure. Okay, and then I will see what is the powers, let us say legislative powers of governor, executive powers of governor, okay, pardoning powers of governor. I will be seeing all these powers, one by ordinance making powers, etc. That means I will get the overall picture of a governor's profile.
Then I will say why governor's office is controversial in India. Then I will say which commissions and committees gave recommendations to improve the governor's office. Let's say Sarkaria, let's say Punchi, let's say Venkatachalaya Commission. Then I will see Supreme Court cases regarding the governor's powers. Let us say Rameshwar Prasad case, SR Bommai case, let us say BP Singhal case. ఇవన్నీ చదివితే I get the overall picture of the governor ka topic. Then any question in prelims comes, why were they not able to solve, guys? Because already for mains I read this much amount of information of governor. That means prelims will become easier if you always make your preparation mains oriented in nature. Okay, you must have seen in UPSC also, ఎవరైతే ఎక్కువ మెయిన్స్ రాశారో వాళ్ళు యూజువల్గా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎందుకు? బికాస్ దే హ్యావ్ రెడ్ ది ఓవరాల్ సిలబస్ కంప్లీట్లీ. సో దే హ్యావ్ ది కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ ద ఎంటైర్ కాంటూవర్స్ ఆఫ్ ద సిలబస్. సో ఇన్ యువర్ syllabus copy, if you see, they have added every single thing, guys, nothing they have left. There are two things from our subject. Okay, first one is what? Indian Constitution and Polity, and next is governance. Governance means here, what is governance here? So polity means here you read the basic framework of the constitution, functioning of various organs and their interplay. In governance you will read about how government actually implements various things, the governance initiatives. Let's say various welfare schemes, PM Kisan scheme is there, Gati Shakti scheme is there, okay, Ayushman Bharat scheme is there. All these schemes are what? Scams? No, all these schemes are brought to provide welfare for the people. Is there any new things government of India is doing to improve the public service delivery? Right now we are using UPI, guys. Okay, UPI is so nice. Okay, what we do with UPI, just directly go and just scan and you can pay. So Emmanuel Macron was in India as the chief guest for the Republic Day, and Modi and he, both of them were drinking chai. Okay, and as soon as chai was done, Modi gave the phone to Macron and bola ki please scan and you can pay it. And Macron has scanned that particular QR code and Modi entered the password. And he was surprised. France, one of the first countries in the world to accept India's UPI. Okay, then yesterday's news, Singapore also has joined the UPI system. Means you can also pay in Singapore with this QR code UPI system. This is a very important achievement when we can say regarding public service delivery mechanisms. That means UPI is one of the component. Digital public infrastructure chala news lo untundi. Ante how we have improved the service delivery. DBT we have brought, means direct transfer of money into the people's accounts. Once upon a time we have to go and take the cash, guys. Now directly transferring into the accounts of people. E-governance initiatives. Once upon a time I used to stand in big queues around 15 years ago in e-sevas to pay just current bill. Now in seconds I will pay the bill in the phone pay, guys. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్స్ that you will read in your governance topics, guys. Questions will be asked regarding in prelims schemes. What schemes government has brought? What new e-governance initiatives are being brought? టెలి లా అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ యొక్క ఈ కోర్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ బై గూగుల్ టు ఈ కోర్ట్స్ అని చూస్తే ఆల్ కోర్ట్స్, ఓకే, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్. వన్స్ క్లిక్ వీ విల్ సీ హౌ మెనీ కేసెస్ పెండింగ్ ఇన్ ఇండియా, వాట్ కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్ ఇన్ ఇండియా, హౌ మెనీ ఇయర్స్ దే ఆర్ పెండింగ్, ఎవ్రీ సింగిల్ డీటెయిల్ వీ విల్ గెట్, గైస్. If for example, if I say from some state, from some law, let's say property, so many cases are coming in the property, then of course courts will see we have to solve all these cases, but governments also will see why so many cases coming in property means some problem is there in our property laws. So what they will do, they will try to bring చేంజెస్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ లాస్. అంటే ప్రాపర్టీకి సంబంధించిన కేసులు ఎక్కువగా ఉంటే ప్రభుత్వం కూడా చూస్తుంది కదా, అంటే ఇన్ని కేసులు ఎందుకు వస్తున్నాయి అబ్బా, చట్టంలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ చట్టాన్ని వాళ్ళు రిఫార్మ్ చేస్తారు. అంటే ఇలా ఇండియాలో హౌ వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ద గవర్నెన్స్ స్ట్రక్చర్స్, దాట్ ఈస్ గవర్నెన్స్, గైస్. అర్థమవుతుందా? సో పాలిటీ and governance has somewhat difference. In polity you read mostly about the framework of the Indian Constitution, various organs, their interplay. Okay, and then in governance you will see the initiatives taken by the government to improve the public service delivery. Okay, there is one more thing they added called as ethics in public administration in mains. I'll come back to the mains syllabus, guys. Prelims lo okay na, constitution, polity and governance they have given 10 to 15 questions are asked in the MCQ part. Now if you go to the mains part, guys, mains part lo anybody has copies you can open, or I will just read from this notes, guys. Mains part mein they have added in paper 3 Indian society, constitution and governance. 50-50-50 అంటే ఏంటి? 50-50 మస్కటోస్ కా బిస్కెటా? కాదు. 50-50 means what here? Amount of marks given to each segment.
ఇప్పుడు మీకు ఎలాగో ఫస్ట్లో హిస్టరీ ఎస్సే ఉంటుంది ఫస్ట్ పేపర్లో. సెకండ్ పేపర్లో ఏముంటుందండి, మీకు హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఉంటాయండి సెకండ్ పేపర్లో. థర్డ్ పేపర్లో ఏముంటుంది, సొసైటీ, కాన్స్టిట్యూషన్, ఓకే, అండ్ పాలిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ పేపర్లో ఏముంటుంది, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. దెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. లాస్ట్లో తెలంగాణ మూవ్మెంట్. 6 papers you have, guys. In that we are concerned, or I am concerned with the what, polity aspect, and governance, let me see if I can, depending on my time, guys. Okay, so constitution is second part, society is first part. 50 society, 50 constitution, 50 governance. How many questions come? Of course, మెయిన్స్ కి సంబంధించింది టీఎస్పీఎస్సీ ఒక బేసిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇచ్చింది క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయని చెప్పేసి, కానీ ఇది ఫైనల్ కాదు. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ అవ్వలేదు కాబట్టి we also are waiting to know how the paper will be, guys. But as of now, what we know is they will give 5 chapters in the syllabus, guys. అంటే polity, constitution 5 chapters, governance 5 chapters. How many questions they will usually ask in the mains? Okay, around 5 questions they will ask. అందులో 2 questions will not have choice, internal choice, but at least 3 questions will have internal choice. అంటే ఏంటి, సేమ్ క్వశ్చన్లో ఆర్ అని రాస్తారు. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్లో ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్, లెట్స్ సే ఇఫ్ దే గివ్ సెకండ్ లైక్ దిస్, థర్డ్లో మళ్ళీ ఐదర్ దిస్ or this. అంటే they have not given number they gave, but it is not true. That means exactly ఈ చాప్టర్స్ నుంచి 2 వస్తాయి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ చాప్టర్స్ నుంచి 2 వస్తాయి, అలా కాదండి. దే విల్ ఆస్క్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, ఆల్ ద చాప్టర్స్ దే విల్ కవర్. చాయిస్ ఉందని చెప్పేసి హ్యాపీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మొత్తం సిలబస్ నుంచి ఎస్కేప్ ఎవరికి లేదు. నో ఎస్కేపింగ్, గైస్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ వచ్చామంటే మొత్తం రెడీ చేసుకొని రావాల్సిందే. అంటే యూ షుడ్ నాట్ బి అఫ్రేడ్ ఆఫ్ ఎనీ సింగిల్ థింగ్, గైస్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఏ కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్. సో యూ షుడ్ బి reading the entire syllabus. Now these are the scheme of the questions, guys, in the mains. And they have given there, of course, in the previous one is 200 words, 10 marks అని ఇచ్చారు. Again, 200 words is not too much, guys. 200 words means I just don't know, ఒక క్వశ్చన్కి రావాల్సిన ఫ్రేమ్ వర్క్ తెలుసుకుంటే చాలు. అఫ్ కోర్స్ ప్రతి మెయిన్స్ ఆన్సర్కి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంటుంది. బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది. యూ విల్ బి గోయింగ్ టు ద బేసిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దే సే ది ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్, ఓకే, హ్యాస్ టు బి రిఫార్మ్డ్ in the light of the modern, in the light of the current controversies, comment అలా ఇచ్చారనుకోండి, or in the light of the delay in passing of the bills by governor, there is an urgent case for reforms in the office of the governor, comment. If they ask like this, 2 months ago Supreme Court blasted the Tamil Nadu governor. Blasted means not with a bomb, with the words. What they have told, in India governors are in news a lot. Ask KCR, he will tell you at that time. Okay, now you ask Tamil Nadu Stalin, he will tell you. Or you ask Punjab ka CM, who is that? Bhagwant Mann, he will tell you. And Kerala you ask, he will tell you, Pinarayi Vijayan. All of these guys filed cases in Supreme Court against governor. Why? Because in different areas, like governor is not passing the bills on time. Governor ki option emuntundi general ga, when a bill is brought before him, either he should say directly yes, or he can sign the bill, or he can directly say no and the bill will end, or he has to send to the President of India. But what he is doing, he is keeping in his pocket and forgetting about the bill for years. Then other governments are like, మరి మేము ఎందుకు ఇక్కడ వెళ్ళిపోవాలి కదా, మేము ఇక్కడ నుంచి, యూ ఓన్లీ రూల్, నువ్వే రూల్ చేసుకో, మేము ఎందుకు మరి ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ ఎందుకు, మమ్మల్ని ఎన్నుకోవడం ఎందుకు, వై ఐఎమ్ ఏ సీఎం, వై దే ఆర్ మినిస్టర్స్, వై వీ హ్యావ్ ఎన్ అసెంబ్లీ, ఇఫ్ యూ విల్ స్టాప్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, నువ్వే గవర్న్ చేసుకో. ఎస్టర్డే వాట్ హ్యాపెండ్, ఎస్టర్డే డిఎంకే మన రవి, yesterday first session of the assembly was going on in Tamil Nadu, and governor Mr. Ravi, he is supposed to give the first address. Ante first session of the every year should be addressed by the governor andi, adi respect anamata. ఆయన ఏం చేశాడు, speech of the governor is not governor speech, it is a speech prepared by the council of ministers. Ministers chadive speech Tamil side will read, Draupadi Murmu will read, or even Ravi should read. It is called governor's address, but it is actually government's address. It is called the address of president, but it is address of the government of India, guys. So she will read as it is what they have done, what they have written. Yesterday, Ravi has told that, no, my conscience does not permit me to read these things which are blatantly false and I cannot, and are factually wrong. I will not go ahead with this, but I still wish you all the best for the upcoming legislative session. Thank you. And he left. How can someone do that?
You are a governor. It's not your address. It is the government's address. You have to read that. What the policies are there. అర్థమవుతుంది పాయింట్ ఇక్కడ. అంటే ఇవన్నీ చూస్తే this topic will be very potential for the exam in the mains. So you can easily identify what areas are to be focused when it comes to mains in polity. ఎప్పుడు కాంట్రవర్సీలో ఉండే వాళ్ళు ఎవరు? గవర్నర్, ఎంపీస్. ఎంపీస్ ఎందుకు ఉంటారు కాంట్రవర్సీలో? బికాస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాసింగ్ ద బిల్స్ ఇన్ ద హౌస్ దే విల్ ప్లే కుంఫు, కరాటే, కబడ్డీ, ఖోఖో ఇన్సైడ్. అంతే కదా, మొన్న మాల్దీవ్స్ పార్లమెంట్లో కొట్టుకున్నారు అందరూ. దే ఆల్ బెట్ అప్ ఈచ్ అదర్. అఫ్ కోర్స్ మన ఇండియాలో ఇంకా ఆ స్టేజ్ రాలేదు. ఓకే, సో ద మీనింగ్ ఈస్ last year we have seen last session 143 plus MPs got suspended by the speakers and chairman. So is it really fair? A question comes here. The question can be asked here. Okay, individual MP యొక్క రోల్ ఏంటి పార్లమెంట్లో అని చెప్పి అడగచ్చు. అర్థమైందా? ప్లస్ 2 days ago one more news came, guys. What is that? Kerala government filing a case in Supreme Court saying that central government is not giving us money. They all take taxes from us. ఇండియాలో మేజర్గా వచ్చే కంపెనీస్ ట్యాక్స్, మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ ఎవరి దగ్గర వెళ్తాయి? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాజ్ పర్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ హ్యావ్ టు గివ్ ద మనీ బ్యాక్ టు ద స్టేట్స్ యాజ్ పర్ ఎ ఫార్ములా. బట్ కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక ఆర్ సేయింగ్ దట్ we are giving money to the central government but we are getting nothing in return. UP, Bihar are taking away all the money here. So at least 20,000 crores deficit is there for us. Who will give the money for us? Supreme Court mein case dal diya. Kerala government. Again, Nirmala Sitharaman also has replied to that question. And last 3 days ago, what they have done? White paper on the economy they have brought, guys. So all these things which are in news, you can expect that ఇవ్వండి మెయిన్స్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ మనకు కావాల్సినవి. అంటే ఆల్రెడీ పేపర్ ఫాలో అవుతే ఇండియాలో ఉన్న బర్నింగ్ ఇష్యూస్ మీకు తెలుస్తాయి. ఆ బర్నింగ్ ఇష్యూస్లో మీరు థీమ్స్ పికప్ చేసుకోవాలి. ఒక థీమ్ ఎంపీ అవ్వచ్చు, ఒక థీమ్ సెంటర్ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్స్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ అవ్వచ్చు. ఇంకో థీమ్లో ఏముంటుందండి? ఈ పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం ఉంది కదా, జంపక్ అని చెప్పి. వాట్ ఈస్ దట్? యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. హియర్ టు దే విల్ కీప్ జంపింగ్, గైస్. ఆ క్వశ్చన్ అడగచ్చు because of this all jumping politics. Okay, and they may ask question on the ever favorite governance topic. Or Supreme Court sometimes will do front foot batting, guys. Many times Supreme Court will pass many directions. Supreme Court yokka role ela perigindi, especially after Menaka Gandhi case. That is one more question will be asked. So in those 5 questions what they ask, guys, you more or less by following the current affairs you will get some idea about how to prepare for mains questions. Okay, or let's say, guys, recently that Khushbu Sundar is there, no? Why she was in news last few months ago? She has been gifted one thing, no, by Modi government. What is that? Already she is BJP member. She has been given a seat in National Commission for Women. Now there is one question which you expect from the statutory or constitutional bodies of India. ఏమున్నాయండి మన ఇండియాలో? ఎస్సీ కమిషన్, ఎస్టీ కమిషన్, బీసీ కమిషన్, ఓకే, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్, విమెన్ కమిషన్, కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇందులో నుంచి one question you may expect in the exam, guys. So I think more or less you understand how the questions will come in the mains. So before that, I will just read some of the points from your syllabus copies because most of you do not carry those. So I will read the first 5 chapters in your paper 3, guys. First chapter it's talking about what? Okay, I'll explain the syllabus, guys. So let's start with the first chapter here. It says, heading is Constitution of India, evolution of Indian Constitution, role of drafting committee, constitutional philosophy preamble, salient features, basic structure amendments. Oh, bhari chapter undanamata idi. Kani kavali. Why should we read the background of the Constitution, guys? Dani valla emana upayogam unda? Okay, so that we understand the current situation and what else? Like in what sense? అంటే ఎందుకు మనకు కావాలి? వై షుడ్ వి నో ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? లైక్ లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఒక కేసు నడుస్తుంది కోర్టులో. షుడ్ వి రిమూవ్ ద వర్డ్ సోషలిస్ట్ అండ్ సెక్యులర్ ఫ్రమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్? తీసేయాలా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది. So we have to know, right, why these 2 things actually were brought in the constitution in preamble. Why Indira Gandhi actually added this word? We should know or not? Background kavala vodda? That means
Today, I want to debate on sedition. Sedition, of course, has been removed in the recently made Bharatiya Nyaya Samhita, but same text like sedition is introduced in some other section. Okay, or let's say Uniform Civil Code. Uttarakhand government has become the first government post-independence India to pass a Uniform Civil Code. To understand Uniform Civil Code, it is there in Directive Principles. Now I have to go back to the debates of the Constituent Assembly. Why they have put this in DPSP? Why in the Constitution, when it was written in the independence ke pehle, why they have not added this Uniform Civil Code in justiciable fundamental rights, or let's say compulsory provisions? అర్థమైందా ఎందుకు దీన్ని డిపిఎస్పిలో పెట్టడానికి కారణం ఏంటి? That means, guys, today's problems what we face, or today's issues what we face, we need to understand the roots of them going back to the Constituent Assembly. That means why they have chosen parliamentary type of government. Why can't we go for presidential government? Who knows? Already in India right now, it is almost like Modi versus Rahul. Trump versus Biden means I can understand, because it is presidential government. Why Modi versus Rahul then? This is completely different way of looking at things. In our Constituent Assembly, they were sure that we will not go for presidential. Even though some members have told, let us go for presidential democracy. There is stability there. Difficult to remove the president like in USA. 1776 lo independence vaste, till today not a single American president has been removed from the office. That is called the stable executive system. Why not that? Why should we go for parliamentary? The debate was going on, but they felt responsibility is more important than accountability, because every time the ministers are responsible to the Lok Sabha there, guys. They have to give answers in Rajya Sabha also. So the question here comes is, today what we are seeing this debate, should India go for presidential democracy ane question raavachu. What are the merits and demerits of parliamentary system? That means you should have clarity of thought. So ipudu when I was going through the very old papers or recent some other state groups papers, the questions have changed now, guys. They are focusing apart from current affairs. They are asking some direct questions like, let's say, what is the role of the Vice President of India as the Rajya Sabha chairman? Examine. This is a completely theoretical question. How Indian parliamentary system is different from British parliamentary system? Same to same unda ledu. Okay, there are so many changes are there. Ante UPSC lo kakunda lekapothe groups avvachu, they are asking questions of to test the fundamental knowledge of an aspirant. అంటే మనం పైపైన చదువుతామండి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ మనం ఫాలో చేస్తున్నామని చెప్పేసి, కొన్ని పాయింట్ చెప్పండి మరి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి, దానికి ప్రెసిడెన్షియల్ తేడా ఏంటి తెలవాలా వద్దాం మనకు. దే ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవ్రీబడి ఆఫ్ us knows law అంటే ఏంటి. ఆర్టికల్ 14, if I ask for those who wrote the exam last time, what you will say? Anyone answer? Equality before law and equal, what is that word? Protection of laws. Now anyone tell me difference between what is equality before law and equal protection of laws? Try. ఇదే కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ అంటే ఇదే అండి. ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ సేమ్ యాజ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లాస్. దే ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్, వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ద వర్డ్ డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా? Okay, procedure by law is different from due process of law. Hitler did nothing illegal. Hitler killed 6 million Jews, 60 lakh Jews legally. It is nothing illegal. Hitler, why? Because Hitler passed laws. Hitler చట్టాలు పాస్ చేసి మరి చంపాడు. Nothing illegal he has done, because he was in power. He came not by force. He came by winning the elections democratically. He won the elections every time. He passed laws to kill the Jews. He made it illegal to save any Jew or put them refuge in their home. You cannot save them. If any Jew comes to your home escaping from the Gestapo, the secret police, you cannot give place in your home to him. You are breaking the law by saving his life. You have to give it up to the police. అర్థమైందా పాయింట్ ఇక్కడ? జిస్కి లాఠీ ఉస్కి భైన్స్ వి కాల్. నో, ఎవరిది లాఠీ ఉంటే వాళ్ళది what? Bias means what? Buffalo. Means what? Those who are in power, they will make laws for their own interest. This is called as procedure by the law. సో ఇఫ్ ఐ సీ చట్టాన్ని కరెక్ట్గా పాస్ చేశారా లేదా అంటే, ఓకే, పార్లమెంట్ పాస్డ్, ప్రెసిడెంట్ సైన్, అంతే. ఆ చట్టం కరెక్టా కాదా నేను చూడట్లేదు. కానీ నేను చట్టంలో తొంగి చూసి అసలు ఆ చట్టం కరెక్టా కాదా చూడడం, అది డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. అంటే హిట్లర్ పాస్ ద లా మీన్స్ ఐ విల్ సీ, హిట్లర్ did you pass the law in your legislature? Yes, okay, and sign has come, okay, fine.
Sir, you want to see the law? I will say, no, I want to see the law. I have seen that you are passed by a correct process. Naku law chudalsina avasam ledu. No correct ga pass chesnava leda? Yes, sir, I pass correctly. This is called as procedure established by the law. But if I say due process of law, here natural justice principles come. I should make sure that the law is not unjust, unfair. Law is not random in nature. If I say law is brought in by parliament, Modi has majority in the house, guys. Modi will pass a law tomorrow saying that all those who wear white shirts should be paying 10,000 rupees tax per day. It is completely arbitrary. Arbitrary means what, guys? Random ga undi. Here, if I say, yes, Modi, have you brought this law in Lok Sabha? Yes, sir, pass. Rajya Sabha, pass. Draupadi Murmu, sign. Yes, fine. This is called procedure by law, where I am not seeing the contents of the law. కరెక్ట్గా లా పాస్ చేస్తున్నాను లేదా, కానీ అసలు లానే కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూడడం ఏమంటాం మనం, డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. సో మేనకా గాంధీ, there was a person called as A.K. Gopalan, కమ్యూనిస్ట్ ఆయన్ని గవర్నమెంట్, నెహ్రూ గవర్నమెంట్ డిటైన్ చేస్తుంది. డిటైన్ చేస్తే he will file a case in Supreme Court. Their court will see 1950 that sorry, we can't release you. You are detained by a law passed by parliament, and parliament has the powers to pass a law and government can detain you. Sorry, be in jail. He is like, sir, directly they arrested me, sir. There is no ground like that, sir. I am randomly, how can they arrest only me? Court told, sorry. It is a law by parliament. They have not randomly arrested you. They have arrested you by a proper law. Chatta prakaram jail lo unnavu ani cheppesi mooskoni poni chepparu. Then 28 years later, Menaka Gandhi case. Menaka Gandhi had a passport. She wanted to travel abroad. But government ఏం చేసింది, పాస్పోర్ట్ యాక్ట్ చట్టం కింద ఆమె పాస్పోర్ట్ని లాగేసుకుంటుంది. They will confiscate her passport and now she cannot travel abroad. If same logic of A.K. Gopalan was used, Supreme Court would have said what? Menaka Gandhi, you can't come to us because as per passport act, your passport is taken away. చట్ట ప్రకారమే నీ పాస్పోర్ట్ని తీసుకుందామని చెప్తారు. కానీ ఆ చట్టంలో గవర్నమెంట్కి ఇలా ఏం పవర్ ఉందండి, ర్యాండమ్గా ఒక సిటిజన్ పాస్పోర్ట్ తీసుకోవడం? ఏ కారణం ఉంది అక్కడ అంటే, యు ఆర్ సీయింగ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద లా అండ్ యు ఆర్ సేయింగ్ నో, దిస్ లా అలౌస్ ఆర్బిట్రరీలీ టేకింగ్ అవే సంబడీస్ పాస్పోర్ట్. అంటే ర్యాండమ్గా ఎవరి పాస్పోర్ట్ కూడా తీసుకునే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంది, ఇది తీసేయండి, ఇలా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి లాలో తొంగి చూసి మరీ దాన్ని కరెక్ట్ చేయడం అనేది ఏమంటాం మనం, డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా. హర్ పాస్పోర్ట్ వాస్ గివెన్ బ్యాక్ టు హర్స్. బిగ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా. Supreme Court role will change in India after this case, because now Supreme Court is like in the movies, in 24 movie में क्या होता है, Surya. Once Surya discovers that the watch has the ability to go back in the time, then he will stand like this and like this he will stand in front of his shop. అంటే ఏంటి, ఇక నా పవర్స్ నన్ను ఎవరు అడ్డుకోలేరు, టైం నా రిస్ట్ లో ఉందని చెప్పేసి he will be happy. Supreme Court also like, yes, from now onwards, American concept of due process of law we are going to start. అక్కడ నుంచి సుప్రీం కోర్ట్ పవర్స్ పెరుగుతూ వచ్చాయి. అర్థమైంది అంటే చూడండి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఇప్పుడు మనం పాత కేసెస్ చూడకుండా అసలు సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క ఆఫీస్ ఎలా ఏర్పాటు చేశారు, పార్లమెంట్ని ఎందుకు వీ హ్యావ్ టేకెన్ బ్రిటిష్ మోడల్, యూ హ్యావ్ టు నో టుడే గైస్, దెన్ ఓన్లీ కెన్ జస్టిఫై టుడేస్ హ్యాపెనింగ్స్. అర్థమైంది పాయింట్ ఇప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ టు ద పాస్ట్ అండ్ సీ ద డిబేట్స్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ, కి వై దే హ్యావ్ మేడ్ సర్టెన్ థింగ్ యాజ్ జస్టిసబుల్, వై సమ్ ఆర్ నాన్ జస్టిసబుల్. అసలు ఎందుకు ఇండియాలో మనం పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చాం, దానికి బేసిక్ రీజన్స్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేర్చుకోవచ్చు. ఈరోజు గవర్నర్స్ చూడాల్సిన కారణం ఏంటి, ఎవ్రీబడి బ్లాస్టింగ్ గవర్నర్స్ ఎస్టర్డే. గవర్నర్స్ ఆఫీసెస్ ఆర్ కొలోనియల్ పవర్స్. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాని కంట్రోల్ చేయడానికి గవర్నర్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు అవసరమా మనకు, డైరెక్ట్గా సీఎం ఉంటే సరిపోదా, వస్తున్నాయి డిబేట్స్. అర్థమైందా పాయింట్స్ ఇప్పుడు. సో అగైన్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వై దిస్ గవర్నర్ సిస్టమ్ వాజ్ బాట్ బై బ్రిటిష్ సిస్టమ్. వై ఇన్ దట్ టైమ్ ఇన్ ప్రావిన్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా దెర్ వాజ్ ఎ మ్యాన్ కాల్డ్ గవర్నర్ హూ యూస్ టు హ్యావ్ అల్టిమేట్ పవర్స్. ఎందుకు ఇండిపెండెన్స్ అంటే అసెంబ్లీ వెన్ ఇట్ వాజ్ రైట్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ 46 గైస్, వై దే స్టిల్ రిమైన్ కీప్ దిస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నర్, దే కుడ్ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఇట్. నో, what is the purpose of putting governor's office, that we will know when we read the background of the constitution. Understanding or not, all of you able to follow or lost in space? Able to follow or not? Tinar andaru? Okay, fine. So that is one thing, you have to know the background always guys. So here in your classes, in the topic, what we learn is starting from the Battle of Plassey and Battle of Buxar. These two laid the foundation of the British rule in India. Anyhow, in history you will learn about these battles guys, but for us it is important how British put a step in India's administration because of these two battles, especially Battle of Buxar.
ఆ బక్సర్ బ్యాటిల్ తర్వాత అందులో ముఘల్ రాజు కూడా ఓడిపోతాడు, షా ఆలం II. ముఘల్ రాజు ఓడిపోవడం అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇండియాస్ ఎంపరర్ హీ వాస్, ముఘల్ కింగ్ defeated means now British chalo give us all the powers. Okay, it is called Diwani rights. Now we will collect money from Indians and we will do justice in Indians also. Ante British administration starts from there, guys. So that is the background of the first chapter. Understanding or not? Then they have mentioned about what, guys, here? Role of drafting committee means who was the chairman of drafting committee? All of us know this. Monana Republic Day in the Japandi. Who is it? Ambedkar. B.R. Ambedkar, chairman of drafting committee. What was their work, guys? To prepare a పేర్లోనే ఉంది, టు ప్రిపేర్, ఆఫ్ కోర్స్ అండి, ప్రిపేర్ ఏ అన్ని కమిటీస్ ఉన్నాయండి. అన్ని కమిటీస్ చేసిన రిపోర్ట్స్కి ఒక చోట తీసుకొచ్చి దాన్ని డిస్కషన్ చేయాలి కదా, దానికి ఒక ప్రాపర్ డ్రాఫ్ట్ ప్రిపేర్ చేయాలా వద్దా? వీ ఆల్సో హ్యావ్ అవర్ మెసేజ్ డ్రాఫ్ట్, నో ఈమెయిల్ డ్రాఫ్ట్ విచ్ యూ విల్ నెవర్ సెండ్. ఓకే, యూ విల్ స్కోల్డ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ డ్రాఫ్ట్ అండ్ సరే పోతే పోనని చెప్పేసి యూ విల్ నాట్ సెండ్. ఓకే, డ్రాఫ్ట్ ఈస్ వాట్ you make some basic assessment and you give some kind of shape to a proposal. Then finally draft is passed, it becomes final. A drafting committee will be having having a task of collating all the debates and everything in the assembly and preparing the draft. So 3 drafts they will prepare, guys, for the constitution. They will learn a little bit about their work. Then next question, constitutional philosophy and preamble. Just what? ఇండియాలో కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రియాంబుల్ యొక్క రోల్ ఏమి ఉంది టుడే ఇన్ డిబేట్? బికాజ్ రీసెంట్లీ వెన్ న్యూ పార్లమెంట్ కేమ్ ఇన్ ఇండియా, the copy of preamble given to the MPs was original preamble but not the preamble which Indira Gandhi amended. Again, recently also, government in all official communication is using the original preamble but not the amended preamble. Supreme Court is questioning now. Like Supreme Court case is going on right now. Shall we remove the word socialist and secular from the preamble because they were added in emergency by Indira Gandhi? సో సరే, అది పక్కన పెట్టేస్తే అసలు ప్రియాంబుల్లో ఉన్న మెయిన్ ఫిలాసఫీ ఏంటి? ఇండియా కేవలం ఓకే ఈ 2 వర్డ్స్ వల్ల సెక్యులర్గా, అంటే ఈ వర్డ్ సెక్యులర్గా ఉందా? No, according to you guys, if you remove the word secular from preamble, will India stop being secular? What do you say? అలాగే ఉన్నాయి డిబేట్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్న మహాన్ భావులను చూస్తే experts, the world's experts are there in the comment sections. Okay, real experts are not experts, guys. Main experts are there in the Instagram reels, WhatsApp, Facebook, ట్విట్టర్లో ఇక్కడ ఉంటారు. ప్రపంచంలో ఉన్న అందరు ఎక్స్పర్ట్స్. అంటే ఆల్రెడీ మీరు 30-40 ఇయర్స్ న్యూక్లియర్ ఫీల్డ్లో మీరు పనిచేసి ఉండొచ్చు, కానీ ఇంటర్నెట్లో ర్యాండమ్గా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ అప్పుడే జియో రీఛార్జ్ చేసిన వాడు హీ విల్ గివ్ యూ సజెషన్స్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్. అర్థమైందా? దీని కింద విల్ కామెంట్, హే మ్యాన్, ఐ నో ఐఎమ్ న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ మీన్స్ యా బట్ యు ఆర్ రాంగ్, హీ విల్ సే. సరే, సెక్యులర్ అనే వర్డ్ తీసేస్తే మన ఇబ్బంది వస్తుందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ విల్ నాట్ బికమ్ సెక్యులరా ఇండియా? ఎనీవన్ హూ ప్రిపేర్డ్ కెన్ ఆన్సర్. యా, ప్లీజ్ ట్రై. Cannot be? Can we remove the word of course secular from the preamble? Technically as per the rules, can we remove? Why no? Okay, that is again, of course, that is, can we remove or not means basically, see, because these words were added technically, they can be removed technically, but the point is amendments to the constitution should satisfy one test. That is the next topic in your syllabus. What is that? Basic structure. This is not there in the Constitution of India originally. Okay, basic structure ante enti? Like you change something so much that the entire character have changed. అంటే ఏంటి? నువ్వు మారిపోయావు అని చెప్పడం అన్నమాట. ఆ సినిమాలు ఉంటాయి కదా, హీరోయిన్స్ ఫిల్టర్లో నువ్వు మొత్తం మారిపోయావు. ఇది ఏ సినిమా? అది తాప్సీ అండ్ ప్రభాసా, మిస్టర్ పర్ఫెక్టా, నువ్వు మారిపోయావు అనేసి విల్సే. అంటే సమ్ చేంజెస్ ఇఫ్ ప్రభాస్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ ప్రభాస్ కా పూరా క్యారెక్టర్ ఇస్ చేంజ్ బికాస్ ఆఫ్ కాజల్ అగర్వాలా. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో కాన్స్టిట్యూషన్లో మనము స్మాల్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చి, అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యు నో ఇన్ వన్ డాల్ some hand has fallen, okay, you replace the hand, other hand has fallen, you replace the doll, remaining torso has fallen, you replace, ante entirely new doll you created now. ఒక్కొక్క పార్ట్ పోయింది కాబట్టి యాడ్ చేసుకుంటూ కొత్త పార్ట్ వచ్చేసింది. అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో కొన్ని బేసిక్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, మీకు ఎంత మెజారిటీ ఉన్నా కూడా, బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీ వచ్చినా కూడా దాన్ని మీరు టచ్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. మీన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెడరలిజం, పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్, సెక్యులరిజం, ఇవన్నీ ఏంటండి?
basic features of the constitution. Even though you have tremendous majority, you cannot amend these provisions. That is your first chapter andi. Ante India lo enti important features basic కేశవానంద భారతి కేసులో ఎందుకు ఇలా చెప్పాల్సి వచ్చింది, ఇందిరా గాంధీ చేసిన అన్ని ఆ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి, వై కోర్ట్ వాజ్ సపోజ్ టు గివ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డిట్. ఇందిరా గాంధీ వాజ్ చేంజింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎడా పెడా కంప్లీట్లీ షీ వాజ్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ బై ఇంప్లిమెంటింగ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్. అప్పుడు వచ్చిన కేసే కేశవానంద భారతి కేస్. సో ఐ విల్ డిస్కస్ slowly the evolution of the constitution, why this case was required in fundamental rights chapter. Idandi me first chapter. Philosophy of constitution ante enti? Like in India, our constitution principles ఏముందంటే ఏమంటారు మీరు basically? There is one concept called as constitutionalism. Have you heard it? ఏంటండి తేడా కాన్స్టిట్యూషన్ కి కాన్స్టిట్యూషనలిజం కి తేడా ఏంటి? 3 words యాడ్ చేశారా? 3 letters యాడ్ చేశారా? ఓకే. No. What do you think is the answer, guys, for this? Ism means what? It's a film by Kalyan Ram. ఒక బిలీఫ్, ఒక ఐడియాలజీ, అంతే కదా. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఇట్స్ సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఐ అండర్స్టాండ్, టీకే, ఐ నో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, వాట్ ఆర్ ద ఆర్టికల్స్, షెడ్యూల్స్, పార్ట్స్, టీకే. బట్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, okay, what is what it says? That government gets its powers from the people and government's powers are limited by the constitution. Enduku? Why should we limit the government powers, guys? కాన్స్టిట్యూషన్ లో గవర్నమెంట్ కి పవర్స్ ఎలా ఇచ్చారో డీటెయిల్ గా రాశారు మొత్తం. కానీ గవర్నమెంట్ యొక్క పవర్స్ ని కూడా కట్ చేస్తూ రాశారు. ఎందుకు? అథారిటేరియనిజం. ఓకే, కిమ్ జాంగ్ విల్ కమ్ టు అవర్ మైండ్ కదా. కిమ్ జాంగ్ అండ్ కిమ్ జాంగ్ ఎలా ఉంటుందండి వాళ్ళ ఎలక్షన్స్లో ఈ 2000లో ఒక తీసుకోమంటారు అనమాట. సెలెక్ట్ వన్ అమాంగ్ దీస్ టూ, దే విల్ సే. యూ విల్ సే ఇట్ ఈస్ వన్ ఓన్లీ. హీ విల్ సే నో, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వన్ అమాంగ్ దీస్ టూ, దే విల్ సే. అంటే ఏంటి? దెర్ ఇస్ నో చాయిస్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. అంటే యూ సీ ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ద కొరియా అఫీషియల్ నేమ్ ఏంటి? నార్త్ కొరియా అఫీషియల్ నేమ్ ఈజ్ వాట్? దీపికా పడుకోన్, రణబీర్ కపూర్. ఓకే, అవునా? దే ఆర్ నాట్ ఎ కపుల్ ఎనీమోర్, గైస్. దే గాట్ స్ప్లిట్ అండ్ దే గాట్ మ్యారీడ్ టు అదర్ పర్సన్స్. ఓకే, రణబీర్ సింగ్ అండ్ ఆలియా భట్. ఠీకే, బట్ దట్ ఈస్ హౌ యూ రిమెంబర్ DPRK మీన్స్ వాట్? డెమోక్రాటిక్ పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా. వేర్ ఇస్ డెమోక్రసీ? Where are People's Republic? Okay, that is the point. But they still call themselves a democracy. China calls itself as consultative democracy. Whom will they consult? Our dead bodies, huh? అర్థమైందా? కన్సల్టేటివ్ డెమోక్రసీ దే కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్. There was one dictator in Uganda, Idi Amin. Okay, he was asked, sir, I heard because you are a dictator, there is no freedom of speech in your country. Why so? No, who told you? There is freedom of speech in our country. I can guarantee you have freedom of speech, but I can't guarantee you have freedom after your speech, he will say. అంటే అర్థమైంది కదా మీకు ఆల్రెడీ. జోక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు. Jokes explain this joke, they are not jokes anymore, guys. Fine, that means you understand how we need to restrict the government's powers. Tomorrow government will say, okay, like Kim Jong will say his father's death anniversary is coming and for 10-15 days nobody should be celebrating any festivals, functions or their marriage anniversary, whatever. No excessive laughing, no excessive crying. I'm not joking. This is the order they passed last year, guys, when the death anniversary of his father was coming. Now, in the past also they will keep on passing such orders. Anybody who is found to violate these orders will not be found in this planet again. Okay, that is how they punish these people. Now, that is the reason why Constitution should not just give powers of the government. It should also say what are the లిమిటేషన్స్ ఆన్ పవర్. అంటే పవర్ని మనం కొంచెం తగ్గించుకోవాలి. తగ్గేదేలే అంటే అలా కాదు, తగ్గాలి ఇక్కడ ఇండియాలో. ఓకే, తగ్గుతూ ఉండాలి. కాబట్టి హౌ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ గైస్ దే విల్ పుట్ లిమిటేషన్స్ ఆన్ గవర్నమెంట్స్ పవర్స్? ఏదైనా ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారా? ఎలా గవర్నమెంట్కి ఇక్కడ చెక్ పెడతారు? ఒక ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ ఉంది, ఇంకా సుప్రీంకోర్టు, ఇంకా ఒక చాప్టరే ఉంది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో విచ్ సేస్ గవర్నమెంట్ వాట్ ఇట్ కెన్ డూ, వాట్ ఇట్ కెనాట్ డూ. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ దేర్. నో అంటే ఫండమెంటల్, తెలుగు ఏమంటారు, ప్రాథమిక హక్కులు. అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఏంటండి? దే ఆర్ ఫండమెంటల్. ఎందుకు? ఇట్ జస్ట్ లైక్ సేయింగ్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్, జీవితం చాలా అందంగా ఉంటుందని చెప్పేసి. ఈ అందమైన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలంటే అందంగా జీవించాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్. నో, సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఫండమెంటల్ ఎందుకంటే, బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫండమెంటల్. ఫండమెంటల్ మీన్స్ బేసిక్. అవి లేకుండా మనం బ్రతకలేం. రైట్ టు మూవ్మెంట్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ టు మూవ్
Right to travel abroad, I will travel. Right to sleep, also fundamental right in India. Right to silence, Bobby Deol, animal. Of course, he is silent not because of nature. Silence because of I have not seen the film, guys. Animal. But no need to see movies these days. If you open Instagram, everybody will show you the movie. Arthamainda? Today one part, tomorrow one part, next day one scene. You just have to know the sequence of the movies. Ante cinema చూడాల్సిన అవసరం లేదు. Every person on WhatsApp will share the entire movie. In the first WhatsApp open చేయగానే క్లైమాక్స్ ఉంటుంది అన్నమాట సినిమాది. అయిపోయింది సినిమా క్లోజ్. Okay, open the Twitter or WhatsApp, get the clips, no need to watch the films, guys. Okay, let us come back to our point. What I was saying, guys, I was talking about fundamental rights. Fundamental rights put a check on the government, what they can do, what they cannot do. Ante government, I have the freedom of my religion. I have the freedom to choose a person of my choice to marry. I have the freedom to what? To move anywhere in India, to settle in any parts of India. I have the freedom to say what I want. Of course, every fundamental right has reasonable restrictions. Freedom of movement. I have the freedom of movement. So I am moving into my neighbor's bedroom. No, I can't. He will beat me and slap me. Freedom of movement does not mean I will go into my neighbor's house, because it has some reasonable restrictions. అవునా కాదా? కాబట్టి సరే, రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నా కూడా రైట్స్ ఉన్నాయా లేదా అండి? ఆ రైట్స్ గవర్నమెంట్ని ఆపుతున్నాయి. ఎలా? పార్లమెంట్ కెన్ నాట్ మేక్ ఎనీ లా విచ్ ఇస్ అగేన్స్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్, he will cut it off. That is what Article 13 says. This is the spirit of your chapter number 1, guys. Understanding or not? Okay, chala fast chapter. Okay, second chapter is what, guys? Okay, they also added amendments. How many amendments are there in the Constitution of India, guys, so far? Why not? Latest enti? Latest amendment. Women reservation. Where andi? Ekkadandi women reservation? A house? Which house? Where? Okay, inka? Clarity, అదే క్లారిటీ. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, యూ హ్యావ్ టు డూ క్లారిటీ, గైస్. చెప్పండి ఇక్కడ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇన్ లోక్సభ, ఇంతే, నో వేర్ ఎల్స్. అసెంబ్లీ, లోక్సభ, నో రాజ్యసభ, నో ఎమ్మెల్సీ, నో కౌన్సిల్, నథింగ్, గైస్. ఓన్లీ లోవర్ హౌస్, ఇంక్లూడ్స్ ఢిల్లీ ఆల్సో, ఆఫ్ కోర్స్. దట్ ఈస్ ద ఆల్రెడీ చట్టసభలో, అంటే ఇండియా లోకల్ బాడీస్, పంచాయత్స్లో, మున్సిపాలిటీస్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఎప్పుడు రాసిన వాళ్ళు చెప్పండి. 1992 అండి. 1992లో 73rd అంటే ఆల్రెడీ 1992 నుంచి ఇండియాలో పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్లో ఉమెన్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ 33% రిజర్వేషన్ ఉంది. ఎందుకంటే లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్, అంటే స్టేట్స్ కెన్ మేక్ లా. ప్రతి స్టేట్ ఇండియాలో వాళ్ళ పంచాయతీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. 21 states in India have given 50% reservation for the women in the local bodies. కనీసం ఎంత ఇవ్వాలి? 33%. ఎక్కువ ఇస్తారా? హ్యాపీ. తక్కువ ఇస్తారా? కొడతాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్. అయితే వాళ్ళకు ఉంది, కానీ లోక్సభలో లేదు, అసెంబ్లీలో లేదు. వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి దిస్ అమెండ్మెంట్ దే హ్యావ్ బ్రాట్. Now in exam, shall we read every single amendment? Nonsense, no. Only the most important amendments you have to know in the exam. Let's say 42nd amendment. Let's say 44th amendment. Let's say 73rd, 74th. And at least last 5-6 amendments, because అవన్నీ రీసెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అమెండ్మెంట్స్ ఏ టాపిక్ సంబంధించిన ఉన్నాయి. అంటే అమెండ్మెంట్స్ సెపరేట్గా యూ డోంట్ స్టడీ, యూ సెపరేట్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ టాపిక్. లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఎ టాపిక్ ఆన్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఏంటి? ప్లేట్ ఫిరాయింపు కాదు, పార్టీ ఫిరాయింపు. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి అటు నుంచి ఇటు ఆల్వేస్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఇండియాను. సో ఫర్ దట్ రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ బ్రింగ్స్ an amendment. Okay, అదేంటి? 52nd amendment 1985. అంటే I will not study amendment wise polity. I will study what? Themes based. Okay, subject based. Let's say for example anti-defection law. Okay, anti-defection law means 52nd amendment. Let's say I'm reading panchayats and municipalities. Then okay, 73rd panchayats, 74th municipalities. That is how you study. You don't study like what is this amendment about. That is not what you study. So don't worry about that. If you read one topic, already parts, schedules, amendments are covered from each of the topics, guys. Okay, and next one is what? Second chapter, fundamental rights. Just now I have told fundamental rights questions can come from this area.
ఓకే, ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ ఇందులో? ఫండమెంటల్ రైట్స్లో బేసికల్లీ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ గైస్ రిగార్డింగ్ అవర్ బేసిక్ ఫ్రీడమ్స్ కెన్ బి కవర్డ్ ఇన్ దిస్. ఇప్పుడు కేరళలో ఒక అమ్మాయి ఉంది హదియా అని చెప్పేసి, ఆమె షీ వాంటెడ్ టు మ్యారీ ఏ పర్సన్ ఆఫ్ అర్ చాయిస్, షీ విల్ కన్వర్ట్ టు ఇస్లాం అండ్ ఆల్ దట్. మళ్ళీ ఆ అబ్బాయి లవ్ జిహాద్ అని చెప్పేసి పెద్ద కేసు నడుస్తుంది ఇండియాలో. మేబీ యూ హ్యావ్ ఫర్గాటెన్ దట్ కేస్, ఇట్ వాస్ వెరీ మచ్ ఇన్ న్యూస్ గైస్. ఇన్ దిస్ కేస్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ టోల్డ్ దట్ right to choose a person of your choice, okay, ante for marriage is fundamental right. Right to clean air and environment is a fundamental right. Right to sleep is also fundamental right, not in the class of course, okay, of course there ante teachers may not like it kada, fine. Right to what, చాలా ఉన్నాయి. Right to travel abroad was told fundamental right. As per this, right to privacy was told as fundamental right, because ప్రైవసీ ఉందా, మనకు ఉందా లేదా లైఫ్లో? మన ప్రైవసీ, ఇండియాలో ప్రైవసీ అంటూ ఏమి ఉండదండి, బట్ అది ఫండమెంటల్ రైట్ కిందకి వస్తుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రతి ఒక్కరికి తీసుకున్న ఆధార్, తీసుకున్న అకౌంట్ అని చెప్పేసి ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గివ్. ఓకే, ఒక్క ఆఫర్ వచ్చింది అమెజాన్ అంటే యూ విల్ గివ్ యువర్ హోల్ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ ఆల్సో, రైట్? అమెజాన్ ఆఫర్, క్లిక్ హియర్, ఆర్ సమ్ అదర్ ఆఫర్, క్లిక్ హియర్ అంటే ఫ్రీలో ఫినాయిల్ వస్తే కూడా మనం మనకు అవసరం లేదా, ఎప్పుడు అవసరం వస్తుందా అని చెప్పేసి యూ విల్ టేక్ ఇట్. సో ప్రైవసీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ గైస్. ఓకే, ఆధార్ కేస్, అవర్ బయోమెట్రిక్ డేటా ఇది స్టోలెన్ అయిపోతే again one more film will come by our agent IAS Hyderabad. Okay, if you misplace your fingerprints, chusara movie adi agent IAS Hyderabad, it deals with what, misuse of the fingerprints, okay, organized crime. That is what happens. Privacy is very important guys, not like Balakrishna where you forget where you have put your fingerprints. He will wear all the plastic things, okay, to kill one minister in Chennai Keshava Reddy. Okay, but one mistake what he will do is, in that sequence, even though he wears all the plastic in his feet and also in hands, he will drink the avana kada, he will drink some soda na, something he will drink there. That is one mistake he will do, director's mistake anamata, beginner's mistakes. Okay, fine. And also what mistake he will do, he will jump into that building and night lo he will burn the what, the equipment which he has used to burn. Chudle cinema adi ala chustarentandi, chudle అంటే మీరు ఏ జనరేషన్ అండి? నేను 80s జనరేషన్ అండి. మీరు 90s? నేను 80s అక్కడ. ఓకే, సరే. ఐ డోంట్ గో బై మై లుక్స్ గైస్, అంటే ఆల్రెడీ మాకు తెలుసు నువ్వు ఆల్రెడీ ఉండదు అంటారా. ఓకే, ఐఎమ్ 80s గైస్, 80s జనరేషన్ ఐఎమ్. యు ఆర్ 90s? ఓకే, ఫైన్. బట్ స్టిల్ యూ నో రైట్, డోంట్ నో దిస్ మూవీ. ఆ టైంలో ఈ సినిమా చాలా హిట్ అండి. సినిమా లైక్ చూడకపోతే ఐ కెనాట్ టీచ్ పాలిటీ గైస్, because all my classes are based on movies jokes only guys. That is how you will not forget topic in the exam. మూవీస్ తెలుసుకుంటేనే మనం హ్యాపీగా అన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు మార్నింగే చెప్పాను క్లాస్లో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఇన్ పార్లమెంట్ అని చెప్పేసి ఇన్ ద క్లాస్లోనే. మోషన్స్ అంటే ఆ మోషన్స్ కావు, ఓకే, ఏ మోషన్స్, ప్రతిదీ మోషన్ ఏ పార్లమెంట్లో. ఎవరైనా తీసేయాలా, పీకేయాలా, మోషన్. ఏదైనా లా తీసుకురావాలా, మోషన్. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఐ వాంట్ టు ప్రపోజ్, మోషన్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మోషన్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. అందుకే దేర్ ఆల్ యాంగ్రీ ఐ థింక్ సో, మోషన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి. ఓకే, సో మోషన్స్ చెప్పేటప్పుడు దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోషన్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ బుక్స్ గైస్, అర్థం కావు. ఓకే, సో దట్ మోషన్స్ కెన్ బి అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బడ్జెట్ ఉంది, ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ నిర్మలా ఆంటీ హ్యాస్ బ్రాట్ ద బడ్జెట్. ఓకే, ఆ బడ్జెట్లో వీ హ్యావ్ దిస్ పాయింట్ కాల్డ్ యాజ్ కట్ మోషన్స్. కట్ మోషన్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కట్ మోషన్, పాలసీ కట్ అని, ఎకానమీ కట్ అని, టోకెన్ కట్ అని. అది చూస్తే మన బ్రెయినే కట్ అయిపోతుంది. ఓకే, కాబట్టి జోక్స్ చెప్తే ఈజీలీ విల్ రిమెంబర్ ద థింగ్స్ గైస్. కాన్సెప్ట్కి కంపల్సరీ జోక్స్, కాబట్టి ప్లీజ్ వాచ్ మూవీస్ అండ్ కమ్ టు మై క్లాసెస్, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోండి మూవీస్. యూ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ పాలిటీ గైస్. ఓకేనా? సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ టాపిక్ గైస్. ఐ హ్యావ్ నెక్స్ట్ క్లాస్, మీ క్లాసే మళ్ళీ. ఓకే, 3-4 o'clockకి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ యొక్క స్కోప్ మనకు కావాలండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి? సుప్రీంకోర్టు ఈ మధ్య ఫుల్ ఫామ్లో ఉంది. ఇందులో ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇష్యూస్లో, లైక్ సడన్లీ బ్యానింగ్ ఆఫ్ క్రాకర్స్ అవ్వచ్చు. ఢిల్లీలో సడన్లీ సుప్రీం కోర్ట్ బ్లాస్టింగ్ ద గవర్నమెంట్స్ అండ్ సేయింగ్ దట్ ఇమీడియట్లీ బ్రింగ్ ఏ ప్లాన్. ఓకే, దట్ ప్లాన్ ఈజ్ గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్. స్టెప్ బై స్టెప్, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇంత అయితే ఏ స్టెప్ తీసుకోవాలి, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇంత సివియర్ అయితే స్టెప్ తీసుకోవాలి. సుప్రీం కోర్ట్ గివ్ దిస్ ప్లాన్ గైస్. సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ ఇండియా టు సేఫ్ గార్డ్ అవర్ బేసిక్ రైట్స్. ఓకే, బేసిక్ రైట్ టు క్లీన్ ఎయిర్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఎంసీ మెహతా కేస్. అంటే మనం ఒక స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకోవడం, క్లీన్ వాటర్ తాగడం, అవి మన బేసిక్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఆర్టికల్ 21 కిందకి వస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా బడ్డింగ్ ఇష్యూస్ అండి. అంటే సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క రోల్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, బికాజ్ ఇన్ ఇండియా ద custodian of our civil liberties or fundamental rights is who?
God? No. Who is that? Supreme Court is the ultimate guardian, custodian of the fundamental rights in India. మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది వస్తే మనం ఎక్కడ అప్రోచ్ అవుతాం? ఓకే, విల్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ గాడ్. ఓకే, నథింగ్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ గాడ్ గైస్. మేబీ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ హర్ట్ యువర్ సెంటిమెంట్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఓకే. అంటే డైరెక్ట్లీ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ హోమ్ the courts for remedy, guys. God you may approach, that is God justice, but here you need justice. No, for that you have to approach the court system. So here fundamental rights and Supreme Court ka link will be there in the topic, guys, because always what all fundamental rights you get from the constitution, they will be challenged by the state and you have to approach the courts. There you will learn two things: the interplay between constitution, judiciary, ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ వి ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇవి నేర్చుకోవాలి మనం ఇందులో ఫండమెంటల్ రైట్స్ చాప్టర్లో అండి. ఓకే, సో గోపాలన్కి ఫెసిలిటీ రాలేదు పాపం. గోపాలన్ వాజ్ ఇన్ జైల్ గైస్ బికాస్ ఎట్ దట్ టైమ్ వి ఫాలోడ్ ప్రొసీజర్ బై ద లా. ఆ టైంలో డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా ఉంటే గోపాలన్ జైలు బయటకు వచ్చేవాడు. ఇట్ టు 28 years for Supreme Court of India to change its judicial doctrine. Fine, now you see Supreme Court how it is. They gave directive principles welfare state also. What are directive principles andi? Directive principles ante enti? They are directions given to the governments or the states. అంటే ఏంటి, మీరు పాలసీస్కి వచ్చేటప్పుడు వీటిని ఫాలో చేయండి. దేన్ని ఫాలో చేయాలి? ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ కంపల్సరీ అండి. ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయితే వీ కెన్ అప్రోచ్ ద కోర్ట్స్. డిపిఎస్పీస్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ ఫాలోయింగ్, మనం కోర్ట్స్ని ఆశ్రయించలేము. అంటే అందులో ఏముంటాయండి డిపిఎస్పీస్లో? సోషల్ వెల్ఫేర్ ఉంటుంది, ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఉంటుంది, ఇంకా యూనిఫామ్ సివిల్ కూడా. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఓకే, అంటే మనం రైట్ టు వర్క్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, ఓకే, రైట్ టు హ్యావ్ ఫెయిర్ వేజెస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, అండ్ రైట్ టు నాట్ హ్యావ్ దిస్ అంటే లైవ్లీహుడ్, అడిక్వేట్ మీన్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్, అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ ఇస్ దేర్, వర్కర్స్ ఇస్ దేర్, మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఇస్ దేర్, వర్కర్స్ షుడ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీస్ అని ఉంది అక్కడ. ఓకే, సినిమాల్లో హీరోయిన్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమో చాలా కన్నింగ్ ఉంటాడు, హీరో ఈజ్ ఏ కూలీ ఆర్ హీరో ఈజ్ ఏ ట్రేడ్ వర్కర్ ఇన్ ద కంపెనీ, అండ్ ఆల్వేస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, హీరో విల్ వాంట్ టు fight for the workers union, guys. So क्या होता है इसमें? The villain is there, he will say నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకో, ఓకే, వీళ్ళందరినీ మర్చిపో, he will say first I will మర్చిపో, నిన్ను మర్చిపోతా ఫస్ట్, ఓకే, he will not leave his coolies and sorry కూలీ బోల్ wrong, what is that? His workers, guys. Trade unionism, that is what అంటే trade unions, or we can say participation of workers in industries management is a DPSP, guys. 43 capital A. దట్ మీన్స్ ప్రభుత్వం చేసే అన్ని సంక్షేమ ఓకే పథకాలు ఏవైతే ఉంటాయో, వాట్ ఎవర్ ద వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్ డస్ థ్యాంక్స్ టు ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్, బికాస్ వర్క్ సంబంధించింది, ఎడ్యుకేషన్, డిజేబిలిటీ, ఓల్డ్ ఏజ్, సిక్నెస్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, మెటర్నిటీ బెనిఫిట్, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్. అంటే గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ చేయాలి. సో పూటకో స్కీమ్ జగన్ విల్ బింగ్, ఓకే, ఎవ్రీడే హిందూ పేపర్ ఓపెన్ చేయగానే జగన్స్ ఏదో స్కీమ్ ఉంటుంది కదా న్యూస్లో. డబ్బులు ఎక్కడ వస్తాయో తెలియదు నాకు. ఓకే, మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఓకే ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో దే ఆర్ దేర్. దే విల్ సే అరే డబ్బులు ఏం లేవా అని చెప్పేసి దే విల్ క్రై. బట్ డబ్బులు లేకున్నా కూడా జగన్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ దోస్ స్కీమ్స్. వై? అఫ్ కోర్స్ ఓట్ అవన్నీ పక్కన పెడితే వెల్ఫేర్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎనీ గవర్నమెంట్, గైస్. ఓకే, వెల్ఫేర్ చేయాలి అంటే వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇవ్వడం అనేది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్లో 37 ఆర్టికల్లో ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు. ఫైన్. దెన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే ఏంటండి? విచ్ వి నెవర్ ఫాలో. డ్యూటీస్ అంటే ఏంటి అవి? దేర్ ఆర్ బోత్ మోరల్ డ్యూటీస్ అండ్ సివిక్ డ్యూటీస్. అంటే ఏంటి? చెత్త పడేయాలి రోడ్డు మీద, సినిమాలు అంటే రోడ్ మీద బండ్లు సరిగా నడపకూడదు, అవన్నీనా? దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆల్ డూ నో. వీఆర్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ అబ్యూసింగ్ అవర్ ఎర్త్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. We will put WhatsApp DPs on Republic Day, Independence Day రోజు ఫుల్ జోష్ ఉంటుంది అనమాట. తెరి మిట్టి అనే పాట వస్తుంది, మేమే ఇండియన్స్ అనే పాట ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకేముంటాయండి ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి. నా పేరే సూర్యానా, వాట్ ఈస్ దట్? నా ఎల్లో ఇండియానా, వాట్ ఈస్ దట్? ఆల్ దిస్ వీ విల్ సీ. అదే ప్రజలు ఏం చేస్తారంటే ఆ రోజు ఫుల్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఈవినింగ్ కల్లా మొత్తం దేశభక్తి డౌన్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ డే ఆ రోజే మళ్ళీ దే విల్ లిటర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్. ఇఫ్ యూ జస్ట్ వాక్ 5 minutes outside this Musi, you will see all garbage on the roads. మూసీ రివర్లో గార్బేజ్ పోయకూడదని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ గ్రిల్స్ యొక్క సైజ్ పెంచుతున్నారు అనమాట. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇలా పడేస్తున్నాం. ఇంకా సైజ్ వాళ్ళు పెంచుతున్నారు అనమాట. దే షుడ్ నాట్ త్రో గార్బేజ్ అని. అగైన్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ అండ్ యూ ఆర్ థ్రోయింగ్. అగైన్ దే హ్యావ్ ఇంక్రీస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద దిస్ గ్రిల్స్. People should not throw garbage in the Musi. Then you are like, how to cross this? Neeraj Chopra has won the javelin. Oh, Neeraj Chopra. Oh, ila throw cheyala.
ఇలా రన్ అవ్వాలి, థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి గార్బేజ్ తీసుకొని ఇలా వెళ్ళి యు ఆర్ థ్రోయింగ్ ఇన్ ద మూసీ రివర్ గైస్. ఇదేనా ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అంటే? అర్థమైంది పాయింట్ ఇక్కడ. సో డ్యూటీస్ ఆఫ్ సిటిజన్, సివిక్ డ్యూటీస్ అండ్ మోరల్ డ్యూటీస్. మోరల్ అంటే ఏంటి? ఫాలో ద ఐడియాస్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, నేషనల్ స్ట్రగుల్ అండ్ ఆల్ దట్ అని ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, మనం కూడా ఏం చేస్తాం, అందులో మనకు నచ్చిన వాళ్ళని ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ బాగున్నాడు అని చెప్పేసి వి విల్ చూస్. అరే ఓవరాల్ స్పిరిట్ ఫాలో చేయండి అండి. నా లేదు ఐ లైక్ బోస్, ఐ హేట్ గాంధీ, ఓకే ఐ లవ్ నెహ్రూ అని, ఐ హేట్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్? Okay, this is not the spirit of fundamental duties, guys. Again, we will discuss that later in the classes, how people are divided in India on the names of freedom fighters, which is a tragedy, guys, in India. Our politicians and some people, intellectuals, have managed to poison our minds by dividing us on the names of our ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఆల్సో. చాలా ప్రాపగాండా ఉంటుంది వాట్సాప్లో, అవన్నీ డీబంక్ చేస్తాను క్లాస్లో కావాలంటే. ఓకే, అంటే ఎంత ప్రాపగాండా అంటే అవి చూసి మనం ఏం చేసుకుంటామంటే ఓహో ఇదే కరెక్టా అని చెప్పేసి మనం కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటాం గొర్రెల్లాగా. దట్ ఈస్ నాట్ ద స్పిరిట్ గైస్. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద actual realities. Anyhow, that's a different part for different day. This is fundamental duties, guys, which means we all have to perform our moral and civic duties. Save your environment, respect your fellow citizens, brotherhood is to be there, renouncing practices against women is there, okay, and respecting India's composite culture is there. ఇవన్నీ మన ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఇవి ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో లేవు, ఇందిరాగాంధీ యాడ్ చేసింది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో. ఈవెన్ మోదీ ఆల్సో రిమైండింగ్ సిటిజన్స్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ రైట్స్ బట్ యు ఆర్ ఫర్గెటింగ్ యువర్ డ్యూటీస్. దట్ ఈస్ అగైన్ ఎగ్జామ్ పరంగా పెద్ద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏం రావు, మహా అయితే 1 prelims question will come in the fundamental duties chapter, guys. Okay, time is getting closer. Third chapter, guys, this is what we know, system of government in India. How many organs of government are there, guys? Government lo ఎన్ని organs ఉంటాయి? 3 organs. What are those 3 organs andi? Legislature, executive and judiciary. India lo who are legislature, guys, in India? అక్కడేమో పార్లమెంట్ ఉంది, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. ఇక్కడ ఎవరున్నారు? అసెంబ్లీ అండ్ కౌన్సిల్. సో యూ షుడ్ నో బేసికల్లీ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది లోక్సభ, రాజ్యసభ, అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్, వాళ్ళ పవర్స్ ఏంటి, వాళ్ళు లాస్ ఎలా పాస్ చేస్తారు, ఓకే బడ్జెట్ ఎలా పాస్ చేస్తారు. That is one thing you will learn. Election process of these MLAs and MPs or the MLCs, you will learn about these things. Then ఎగ్జిక్యూటివ్లో ఎవరు వస్తారు ఇండియాలో? ప్రెసిడెంట్, ఓకే అక్కడ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, గవర్నర్ వస్తారు. తర్వాత స్టేట్లో ఎవరు వస్తారండి? అటార్నీ జనరల్. ఇక స్టేట్లో ఎవరు వస్తారు? గవర్నర్, చీఫ్ మినిస్టర్, అడ్వకేట్ జనరల్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, ఏమైంది? ఓకే ఫైన్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ దేర్. కాబట్టి నౌ third thing is Supreme Court, the judiciary. Supreme Court is there, High Court is there. These two are the most important. They will not ask much questions on the subordinate judiciary in India. Supreme Court, High Court లో ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క కేసెస్. సో ఇండియాలో ఇప్పుడు ఈ 3 ఆర్గన్స్ యొక్క ఇంటర్ప్లే ఎలా ఉంటుందో అడుగుతారు వాళ్ళు. దే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ప్రెసిడెంట్ ఏ కారణాల వల్ల ఆర్డినెన్స్ జారీ చేస్తారు అంటే, ఆర్డినెన్స్ అంటే ఏంటి? From what conditions, under what conditions president will pass the ordinances? Anybody knows what is ordinance? Yeah. Both the houses or any one house? If one house also not there, you can pass the bill. If one house is not there, you can pass the bill. No, I'm saying oka bill India lo oka law తీసుకురావాలంటే, as we all know, parliament will pass the law, president will sign. When ordinance will be passed? Expand on what you have said. Yeah. Why only both? You are saying even if one house is not there, how can I pass the bill? Adhaminda. So you have to say what? If either one house or both the houses are not in session, then president can issue ordinance there and governor can issue ordinance here. అంటే ఇండియాలో మనకు పార్లమెంట్ ద్వారా మనం చట్టాలను పాస్ చేస్తే ప్రెసిడెంట్ ఆమోదించిన తర్వాత అది చట్టం అవుతుంది, అవునా కదా? అయితే ఇక్కడ హౌస్ సెషన్లో లేదు, ఐదర్ 1 house or 2 house, because in general guys this is the process. These two shall pass the bill and then the president shall give the assent. Then that bill what is there will become an act here.
That means even if one among these two are not there in session, I cannot follow this process. అర్థమవుతుందా? ఈ రెండిట్లో ఏ ఒక్క హౌస్ కూడా సెషన్లో లేకపోతే నేను పాస్ చేయలేను. రెండు లేకున్నా నేను పాస్ చేయలేను. ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ హౌస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఐ కెన్ నాట్ పాస్ ద బిల్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తారండి? వాట్ దే విల్ పాస్? దే విల్ పాస్ ది ఆర్డినెన్స్. ఆర్డినెన్స్కి మామూలుగా ఉన్న లాకి ఏమైనా తేడా ఉందా అండి? హౌస్ ఈజ్ నాట్ దేర్, దెన్ యు ఆర్ పాసింగ్ ది ఆర్డినెన్స్. ఓకే, ఒకవేళ హౌస్ లేదు, ఆఫ్ కోర్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్స్ జారీ చేశారు ఆర్టికల్ 123 ప్రకారం. ఇప్పుడు ఆర్డినెన్స్కి మిగతా లాకి ఏమైనా తేడా ఉంటుందా? ఏముంటుంది చెప్పండి? టైం లిమిట్. ఓకే, ఆర్డినెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లా. ఆర్డినెన్స్ అంటే విధానం మారింది. ఈ విధానం ఏంటి? ఇక్కడ పార్లమెంట్ ద్వారా చట్టాన్ని పాస్ చేయడం. పార్లమెంట్ లేదు కాబట్టి ప్రెసిడెంట్ ద్వారా ఆర్డినెన్స్ మనం జారీ చేస్తున్నాం. ఆర్డినెన్స్ అనేది లా అనేది ఒకటే. తేడా ఏంటి? ద వే యు పాస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ద వే ఐ పాస్ ఎ లా ఈజ్ బై పార్లమెంట్ వన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఆర్డినెన్స్ ఇస్ వన్ ప్రాసెస్. ఆప్షన్స్ లేవు ఇక్కడ. ఎందుకు? ఇది లేకపోతేనే ఇది వస్తుంది. ఏంటి? పార్లమెంట్ సెషన్లో లేకపోతే మాత్రమే ఏం చేయొచ్చండి? ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయొచ్చు. ఆ ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసినప్పుడు అది సేమ్ టు సేమ్ లా. వాట్ ఎవర్ ద లా ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్, నో, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆర్డినెన్స్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈస్ వాట్? హూ పాస్డ్ ఇట్. సెకండ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్. ఇదేదో బాగుంది కదా, మనకు పార్లమెంట్ అవసరం లేదని అనుకోవచ్చా? వై పార్లమెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? డైరెక్ట్లీ కెన్ పాస్ ఆర్డినెన్స్? నో. పార్లమెంట్లో మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టి డిస్కస్ చేసి కుంఫు కరాటే ఆడి, ఓకే, ఎందుకు పాస్ చేయాలి? డైరెక్ట్ ప్రెసిడెంట్ చెప్పడం, ప్రెసిడెంట్ పాస్ చేయడం మంచి ఆపర్చునిటీ కదా? కాదు. ఎందుకు? ఆర్డినెన్స్కి ఒక టైం లిమిట్ ఉంటుంది. హౌస్ సెషన్లో లేదు కాబట్టి ఆర్డినెన్స్ వచ్చింది. ఇండియాలో ఆర్టికల్ 85 ప్రకారం ద గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 సెషన్స్ కెన్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 6 months. అంటే 6 monthsలో ఖచ్చితంగా ఒకసారి హౌస్ మీట్ అవ్వాల్సిందే. కాబట్టి ఒక ఆర్డినెన్స్ నేను ఇప్పుడు జారీ చేస్తే మహా అయితే హౌ మెనీ మంత్స్ పార్లమెంట్ విల్ నాట్ మీట్? 6 months. అంటే 6 monthsలో కంపల్సరీ పార్లమెంట్ మీట్ అవ్వాల్సిందే. కాబట్టి ద మ్యాక్సిమం లైఫ్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్ ఇస్ 6 months. అండ్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ డేనే పాస్ చేయమంటే అలా కుదరదు. ఫస్ట్ డే యూ కెనాట్ పుట్ ద బిల్ పాస్ అనే ఒకనా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? 6 weeks ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ గివెన్. ఓకే, 6 weeks అంటే ఈ రోజు కనుక ఆఫ్టర్ 6 months హౌస్ కూర్చుంటే ఈ రోజు నుంచి హౌ మెనీ మంత్స్ గైస్, హౌ మెనీ వీక్స్ గైస్? 6 weeks time is given for me to pass the same ordinance. Ante simple meaning is what? Ordinance is an extraordinary legislative device which is used in situations of urgent importance. అంటే వెయిట్ చేయలేవా ఇంకో 5 months? అంటే లేదండి, అర్జెంట్గా బిల్ పాస్ చేయాలి. సరే పార్లమెంట్ ఉందా? సార్ పార్లమెంట్ లేదు సార్. సరే ప్రెసిడెంట్ చెప్పేసి పాస్ చేయించండి. ఓకే, అయితే మళ్ళీ ఎప్పుడైతే పార్లమెంట్ కూర్చుంటుందో అదే బిల్ మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టాలా? కంపల్సరీ ప్రవేశపెట్టాలి. ఒకవేళ 6 months కాదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మంత్ వీ హ్యావ్ ఎ సెషన్, బట్ నౌ అర్జెన్సీ ఈజ్ దేర్ ఫర్ మీ. అర్జెంట్లీ టుడే ఐ హ్యావ్ టు పాస్ ఎ లా. Okay, but session is going to happen after 1 month. So of course I can pass a law by president's ordinance. Next 1 month em cheyali? As soon as house meets within 6 weeks I have to pass the ordinance. Meaning entante ikkada questions came in the exam. Examine the conditions in which the governor shall pass the ordinances. Full stop. Examine the legality of repromulgation of ordinances. Bihar lo em jarigindi, chala states lo they will pass ordinance. ఓకే, 6 months ఉంటుంది, హౌస్ వస్తుంది, ఆర్డినెన్స్ పెట్టరు. హౌస్ ఒక 1 month 20 weeks ఉంటుంది, హౌస్ మళ్ళీ క్లోజ్ అయిపోతుంది, సేమ్ ఆర్డినెన్స్ అగైన్ పాస్డ్. ఓకే, మళ్ళీ హౌస్ వస్తుంది, ఆర్డినెన్స్ విల్ ల్యాప్స్ ఇన్ 6 months, దే విల్ నాట్ పుట్ ఇన్ ద హౌస్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? హౌస్ పని అయిపోతుంది, హౌస్ క్లోజ్, మళ్ళీ ఆర్డినెన్స్ పాస్. అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రూల్ బై ఆర్డినెన్సెస్. ఆర్డినెన్స్ రాజ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. అర్థమైందా మీకు పాయింట్? అంటే హౌస్ అర్థం కాలేదా? ఓకే, వెరీ ఆనెస్ట్. హౌస్ కలిస్తే ఆర్డినెన్స్కి జీవితం లేదండి. హౌస్ లేదు కాబట్టి ఆర్డినెన్స్ వచ్చింది. ఒకవేళ హౌస్ కలిస్తే ఏం చేయాలి? 6 వారాల్లో ఆర్డినెన్స్ ప్రవేశపెట్టి పాస్ చేయాలి. బీహార్లో ఏం చేసేవారు? హౌస్ రాగానే ఆర్డినెన్స్ని మర్చిపోయేవారు, ఆర్డినెన్స్ చచ్చిపోయేది అనమాట. సేమ్ ఆర్డినెన్స్. ఓకే, ఆర్డినెన్స్ అంటే లా. ఆర్డినెన్స్ చచ్చిపోతుంది కాబట్టి హౌస్ ఒక తూతు మంత్రం లాగా ఒక 1 week 2 weeks పెడతారు, తర్వాత హౌస్ క్లోజ్. ఆ ఆర్డినెన్స్ని మళ్ళీ లేపేసి రారా అని చెప్పేసి దే విల్ సే నువ్వు వచ్చే అని చెప్పేసి. బికాజ్ హౌస్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఆర్డినెన్స్ ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ సేమ్ ఆర్డినెన్స్ గవర్నర్ ద్వారా ప్రవేశపెడతారు. మళ్ళీ హౌస్ కలుస్తుంది కదా, అప్పుడు
ఆర్డినెన్స్ చచ్చిపోతుంది అనమాట, బికాస్ దే విల్ నాట్ పుట్ ద ఆర్డినెన్స్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ. మళ్ళీ హౌస్ క్లోజ్, సేమ్ ఆర్డినెన్స్ అగైన్ పాస్. గట్టిగా పాయింట్ అంటే ఆర్డినెన్స్ని ప్రతిసారి అదే అంటే హౌస్ పర్మిషన్ లేకుండా దొడ్డి దారిలో చెప్పాలంటే ఓకే గవర్నర్ ద్వారా దే ఆర్ పాసింగ్ ది ఆర్డినెన్స్. ఫర్ 10 years దే పాస్ లైక్ దిస్ 18 ఆర్డినెన్సెస్ అట్లీస్ట్. అంటే సుప్రీం కోర్ట్ టోల్డ్ క్యా నాన్ సెన్స్ చల్ రా క్యా, it is ruled by what your legislature or your by governor directly. What is going on? Ordinance Raj means what? Not Raj means okay like you know Shah Rukh Khan will say no ऐसा नहीं है, वो राज नहीं है यहाँ पे. कौन सा राज है? राहुल है क्या उसका नाम? राज है ना. शाहरुख खान नेम इन द मूवीज क्या है भाई? రాహుల్. రాహుల్ నామ్ తో సునా హోగా నా. और राज है क्या वो, मेरे को याद नहीं आ रहा, నాకు గుర్తు రావట్లేదు. ప్రతి సినిమాలో వాడి పేరేముంటుంది షారూఖ్ ఖాన్ది? राहुल. ओके सब राहुल लाइक यहाँ पे राज है. ఆర్డినెన్స్ కా రాజ్ చల్ రా అంటే ఏంటండి? ఆర్డినెన్స్తో మీరు శాసిస్తున్నారని చెప్పేసి ఒక డౌట్ వస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని సుప్రీంకోర్టు బాగా తిట్టి పడేసి దెర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ కాల్డ్ ఆర్సీ కూపర్ కేస్ అండ్ దిస్ ఇవాద్వా కేస్ అండ్ కృష్ణ కుమార్ కేస్. దీస్ 3 cases విల్ డిస్కస్ ఆఫ్ కోర్స్, ఇంకా మనం టాపిక్లో వెళ్ళలేదు కాబట్టి. ఈ కేసెస్లో కోర్ట్ ఏం చెప్పింది, ఇదే మన మెయిన్స్ ఆన్సర్. అంటే గవర్నర్కి గవర్నర్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అండి, అంటే ఇలా ఆర్డినెన్స్ ద్వారా మీరు రూల్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకెందుకండి హౌసెస్ బంద్ చేసేయండి, అవన్నీ డైరెక్ట్గా మీరు ఆర్డినెన్స్ ద్వారా రూల్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి కోర్టు తిట్టేస్తుంది అనమాట వాళ్ళకు. ఇది ఒక ఫ్రాడ్ అని చెప్పేసి తిట్టి పడేస్తుంది కోర్టు. అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ ఎందులో వస్తాయంటే మనకు 3rd chapter. వాట్ ఈస్ దట్? The different types of, what is the chapter name guys here? System of government, parliamentary system and executive, judiciary, etc. Then comes the next chapter guys. Okay, judicial review, already I just told you, judiciary India law, it can review any law passed by the parliament and also executive orders. Enta strong ante India lo judiciary ante there is an article called 142 guys. Okay, Brahmastra, as I always say, Brahmastra on Supreme Court దగ్గర అంటే Brahmastra of not Ranbir Kapoor and Alia. Okay, Brahmastra here means 142 article. Supreme Court ఇండియాలో ఏమైనా చేయొచ్చు ఇన్ ఎనీ మ్యాటర్ కంప్లీట్ జస్టిస్ కోసం. ఎంతగా అంటే వేరే గవర్నమెంట్స్కి, వేరే పార్లమెంట్స్కి, హౌజెస్కి ఎంత పవర్స్ ఉన్నా కూడా సుప్రీంకోర్టు ఒక్కసారి 142 ఆర్టికల్ దించితే అందరూ మూసుకొని పోవాల్సిందే. ఎలా? ఒక పర్సన్, రాజీవ్ గాంధీ కిల్లర్స్ ఉన్నారు కదండి, రాజీవ్ గాంధీ. ఓకే, దెర్ వాజ్ వన్ గై కాల్డ్ పెరరివలన్. ఆయనేమో ఆ బాంబ్ సంబంధించిన బ్యాటరీస్ సేకరించారంట. ఓకే, ఆ అండ్ హీ టోల్డ్ దట్ ఐ డోంట్ నో వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద బ్యాటరీస్. బట్ ఆ బ్యాటరీస్ని ఏం చేశారు వాళ్ళు? బాంబులో వాడారు. బాంబ్ లగా దెంగే బోల్కే దే హ్యావ్ డన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్లీ దే కిల్డ్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గైస్, ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హీ వాజ్ అట్ ద టైమ్. సో ఈ కేసులో ఆల్రెడీ ఆయనకు డెత్ సెంటెన్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ లైఫ్ టైమ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అయిపోయి ఫర్ ద లాస్ట్ 2.5 decades he is in jail. He filed a petition with the governor, sir, remission, release me from the jail. గవర్నర్ ఏమో సిట్టింగ్ ఆన్ ద ఫైల్ ఫర్ ఇయర్స్. 1 year అయిపోయింది, 2 years అయిపోయింది, గుడ్లు పెడుతున్నాడు అనమాట గవర్నర్ ఆ ఫైల్ మీద. అరే ఏం జరుగుతుందని చెప్పేసి వెంట కోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ టోల్డ్ అరే ఏం చేస్తున్నారా అని చెప్పేసి, అంటే అలా చెప్పలేదు, ఏంటి అసలు అంటే చెప్పేసి, సార్ ఐ థింక్ దిస్ మ్యాన్ వాజ్ కన్విక్టెడ్ బై ఎ సెంట్రల్ లా కదా, సో నా పవర్లో రాదు. మరి 2 years ఏం పిక్తున్నాను అక్కడ? సో వాట్ యూ డిడ్ లాస్ట్, యూ టేక్ అ డెసిషన్, యూ హ్యావ్ ద పవర్, పార్డనింగ్ పవర్స్ ప్రెసిడెంట్కే కాదు నీకు కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్ట్ రిమైండెడ్. లాస్ట్ మినిట్లో వాట్ హీ హాస్ డన్, అమ్మ నాకు ఇవన్నీ వద్దని చెప్పేసి ఈ విల్ సెండ్ టు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సుప్రీం కోర్టు అరే క్యా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, అసలు నీకు బుద్ధి ఉందా? హౌ కెన్ యూ సెండ్ టు ప్రెసిడెంట్ ద పార్డనింగ్ థింగ్స్? ఆర్టికల్ 161 ఉంది, 72 ప్రెసిడెంట్కి ఉంది, నీకు కూడా ఆర్టికల్ ఉంది, కాన్స్టిట్యూషన్లో నీకు పవర్స్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ పార్డన్ ద పర్సన్, యూ కెన్ టేక్ యువర్ యాక్షన్, వై డూ యూ సెండ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పేసి చల్ అని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్ట్ విల్ సే బ్రహ్మాస్త్ర అండ్ రిలీజ్ పెరడివరం ఫ్రమ్ ద జైల్. అంటే వీళ్ళతో సంబంధం లేకుండా గవర్నర్ లొల్లి, ప్రెసిడెంట్ లొల్లి కాకుండా సుప్రీంకోర్టుకి బాగా కోపం వచ్చేసి బ్రహ్మాస్త్ర వాడుకొని దే రిలీజ్ పెరడివరం. ఇంకా ఏమైనా సుప్రీంకోర్టు మొత్తం మెంటల్ అయిపోయింది అనమాట. దే రిలీజ్ రిమైనింగ్ ఆల్ కిల్లర్స్ ఆల్సో. మళ్ళీ ఎందుకు రా అని చెప్పేసి ఆల్ పీపుల్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద జైల్ గైస్. ఇదండి మన ఇండియాలో ఉండే జుడిషియల్ పవర్స్ అండి. సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఇస్ పవర్స్, అల్టిమేట్ పవర్స్ ఇట్ హ్యాస్ గైస్. ఇట్ కెన్ టేక్ ఎనీ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ఎనీ వన్. కలెక్టర్స్ని కూడా తిట్టి పడేస్తారనమాట కోర్ట్స్లో. చూసారు కదా, వెరీ ఫేమస్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ దేర్ ఇన్ యూట్యూబ్ గైస్. హీ విల్ సే, సార్ వై డెంట్ యూ పాస్, వై డెంట్ యూ టేక్ ది యాక్షన్ యాజ్ పర్ అవర్ డైరెక్షన్స్ అంటే, ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది డైరెక్షన్స్ సార్ అంటే హీ విల్ సే ఇలా వాట్ డైరెక్షన్స్, హూస్ డైరెక్షన్స్ హీ విల్ సే ది ఎగ్జిక్యూటివ్ సార్ అండ్ హీ విల్ సే జుడిషియల్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ సార్ అంటే షల్ ఐ టేక్ ఇట్ ఇన్ రైటింగ్,
he will say, okay, he will say, పక్కన అడ్వకేట్ విల్ సే, అరే రే చెప్పకరా రే నీకు విల్ సస్పెండెడ్ అని చెప్పేసి సడన్లీ హీ విల్ సే సారీ సార్ అండ్ హీ విల్ సే. అర్థమైందా? జ్యుడిషియరీ హ్యాస్ అల్టిమేట్ పవర్స్ ఇన్ ఇండియా. అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకు ఉన్న పవర్స్ వాళ్ళు వాడుకోరు, వేరే విషయం, కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి, మార్నింగ్ వాక్స్ చేయాలి హెల్త్ కోసం కాబట్టి, జడ్జెస్ కూడా అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఓకే మార్నింగ్ వాక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హెల్త్ గైస్. సో నాట్ ఎవ్రీబడి వాంట్ టు అవాయిడ్ దేర్ మార్నింగ్ వాక్స్ కాబట్టి ఇన్ ఇండియా సమ్ టైమ్స్, అర్థమైన జోక్, జ్యుడిషియరీ సమ్ టైమ్స్ గవర్నమెంట్ ఫేవరబుల్గా యాక్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆల్ దోస్ విల్ కమ్ ఇన్ ద చాప్టర్ నెంబర్ 3. ఓకే, లాస్ట్ 4th చాప్టర్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ జ్యుడిషియరీ దిగే వాట్ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ గైస్. ఓకే, 3rd చాప్టర్లో మొత్తం పార్లమెంట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాయి. అండ్ దే టాక్డ్ అబౌట్ ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ అవర్ ఎంపీస్. ఏంటండి ప్రివిలేజెస్? మన వాళ్ళకి స్పెషల్ రైట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికి? మన ఎంపీస్కి. ఏంటి స్పెషల్ రైట్స్? వాళ్ళ లోపల ఏం చెప్పినా వాళ్ళకి ఏం కాదు. అంటే ఏంటి? మొన్న కేసీఆర్ని ఫామ్ హౌస్ అని దట్ పర్సన్ స్కోల్డెడ్. నో, వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్ గైస్? బండి సంజయ్నా? నోటికి వచ్చినట్టు హీ హాస్ స్కోల్డెడ్ కేసీఆర్ జస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఎగో గైస్. ఫామ్ హౌస్లో ఉంటావు, ఫామ్ హౌస్ సీఎం అని చెప్పేసి కేటీఆర్ హ్యాస్ ట్వీటెడ్. మరి రాహుల్ గాంధీ ఒక్క స్పీచ్కి ఆయనకు డిఫమేషన్ కేసులో మీరు కేసు బుక్ చేస్తే, దెన్ బండి సంజయ్ హ్యాస్ స్పోకెన్ సో బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్సైడ్ ద పార్లమెంట్ అగేన్స్ట్ కేసీఆర్. వై నాట్ ఎనీ కేస్ అగేన్స్ట్ హిమ్? అఫ్ కోర్స్ కేటీఆర్ నోస్ దట్ వీ కెనాట్ బుక్ ఎనీ కేస్ బికాస్ మన ఇండియాలో మన ఈ మహానుభావులకు ఒక ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్కి కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉన్నాయి. ప్రివిలేజ్ అంటే ఏంటండి? స్పెషల్ రైట్స్. సో దే మనకంటే ఎక్కువ ఇన్సైడ్ ద హౌస్ ప్రజల ఇష్యూస్ మాట్లాడతారు కాబట్టి దే హ్యావ్ నో యాక్షన్ కెన్ బి టేకెన్ అగేన్స్ట్ ద లెజిస్లేటర్స్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ వాట్ ఈస్ సేడ్ ఇన్ ద హౌస్. హౌస్ బయట కాదు, హౌస్ లోపలే అండి. హౌస్ లోపల అంటే వాళ్ళు చేసే సీరియస్ ఉంటుంది కదా పని, ప్రజల సేవ అంటే మన బిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి ఆ విషయంలో ఎటువంటి సిగ్గు అంటే ఎటువంటి భయం లేకుండా వాట్ దే హ్యావ్ టు సే వాట్ దే హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద పీపుల్ అనమాట. వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేసే లక్షలాది మంది యొక్క గోడు వినిపించాలి కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన మాటల మీద ఎటువంటి చర్య ఉండదు. ప్లస్ వాళ్ళకి ఏంటంటే సెషన్కి 40 days ముందు 40 days తర్వాత అరెస్ట్ చేయలేం. ఏ కేసులో? సివిల్ కేసులో. మర్డర్, రేప్ కాదు. సివిల్ కేసెస్ అంటే ఏంటి? ప్రాపర్టీ, మ్యారేజ్ ఉంటాయి కదండి. ఇలాంటి కేసెస్లో సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు 40 days బిఫోర్, 40 days ఆఫ్టర్, no action can be taken against them guys. And one session is going on, we can't force them to come to a court in one case and give the witness. అలా చేయలేం. ఇవన్నీ వాళ్ళ ప్రివిలేజెస్. దీన్ని కొంతమంది మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద స్పీచెస్ గైస్. లోపల పెప్పర్ స్ప్రేలు, రాజగోపాల్ ఓకే కుంఫు, కరాటేలు, కబడ్డీలు ఆడతారు కదా వాళ్ళు. ఆ స్పెల్ దగ్గర వెళ్ళి మొత్తం సస్పెన్షన్, అది మొత్తం ఏంటి, దే విల్ కట్ త్రూ ద మైక్ అండ్ ఆల్ దట్. ఆల్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్సైడ్ ద హౌస్ గైస్. సో క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఆన్ ద నేచర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్. అంటే దాన్ని మనం కోడిఫై చేయాలా వద్దా? ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు అంటే ఈ కొన్ని పాయింట్స్ తప్ప దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ కోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రివిలేజెస్. అంటే మీ స్పెషల్ రైట్స్ ఇవ్వండి అనే ఒక లిస్ట్ ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు లేదు. సో యూపీఎస్సీ మే ఆర్ యువర్ TSPSC మే ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ వాట్ ఈస్ దెర్ ఎనీ నీడ్ ఇన్ ఇండియా టు ప్రాపర్లీ కోడిఫై ఆల్ ద పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్? మహువా మొయిత్రా అనే ఒక లేడీని, ఒక ఎంపీని సస్పెండ్ చేశారు, అంటే ఎక్స్పెల్ చేశారు. ఎందుకు? There was an allegation that this MP, she has broken the ethics of the house. Like what? ఒక వేరే పర్సన్కి తన పార్లమెంట్ ఐడి ఇచ్చేసి ఆయన చెప్పిన క్వశ్చన్స్ని పార్లమెంట్లో అడిగిందంట. She has asked questions not by herself. Some businessman whom they are saying is her love partner, whatever, that he has ID of this parliament. Generally parliament lo they will share the ID with family members guys. అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేసిందంట, అలిగేషన్ ఏంటి, ఆమె డబ్బులు తీసుకొని అతని దగ్గర షీ ఆస్క్డ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద హౌస్ వాట్ హీ టోల్డ్, నాట్ వాట్ షీ ఫీల్స్. బట్ దిస్ వాజ్ అఫ్ కోర్స్ టోల్డ్ బై ఎథిక్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. ఎథిక్స్ కమిటీ లాగా పార్లమెంట్లో ప్రివిలేజ్ కమిటీ కూడా ఉంటుంది. అంటే హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ వాస్ హెల్డ్ దట్ షీ టుక్ మనీ కాబట్టి ఆమెకి రిపోర్ట్ ఇచ్చేసి హౌస్లో మోషన్ పాస్ చేసి, మళ్ళీ మోషన్ పాస్ చేసి షీ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ ద హౌస్. నౌ షీ కెన్ నాట్ కమ్ టు ద పార్లమెంట్. ఎక్స్పెల్ మీన్స్ కంప్లీట్ రిమూవల్ అండి. సో సేమ్ టు సేమ్ లైక్ ఎథిక్స్ కమిటీ, సంథింగ్ కాల్డ్ as ప్రివిలేజ్ కమిటీ ఆల్సో ఇస్ దేర్. ఎవరైనా ఒక ఫెల్లో ఎంపీ వేరే ఎంపీ ప్రివిలేజ్ని హరిస్తే, అంటే దాన్ని వైలేట్ చేస్తే అప్పుడు మనం యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. లేదా హౌస్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ ద పవర్ టు పనిష్ లైక్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. బయటి వాడు కూడా ఎవరైనా ఎమ్మెల్యేస్ తిడితే, ఆ స్టేట్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే హౌస్ కెన్ పనిష్ ద పర్సన్ గైస్ ఇన్ ఇండియా.
దెర్ వాజ్ ఎ పర్సన్ కాల్డ్ అభిజిత్ మిత్రా అనమాట అయ్యర్. వాడు ఏం చేస్తారంటే ఒడిశా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒడిశా వాళ్ళ గురించి చాలా బండబుద్ధులు మాట్లాడాలి. ఎమ్మెల్యేస్ హీ విల్ స్కోర్ లైక్ ఎనీథింగ్, ఒడిశా వాళ్ళకి ఏమొస్తుంది ఇదని చెప్పేసి కొనాట్ టెంపుల్కి వెళ్ళి హీ విల్ మేక్ ఆల్ ఫన్ ఆఫ్ ఒడిశా. ఒడిశా అసెంబ్లీ విల్ పాస్ ఎ రెజల్యూషన్. దిస్ మ్యాన్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ ద ప్రివిలేజెస్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద హౌస్. హీ ఈస్ టేకెన్ బై ద పోలీస్ అండ్ అరెస్టెడ్ అండ్ పుట్ ఇన్ జైల్ గైస్. తప్పుగా రిపోర్ట్స్ చెప్తే పార్లమెంటు జరగని విషయం కూడా జరిగింది అని చెప్తే యాక్షన్ కెన్ బి టేకెన్ అగేన్స్ట్ us. ఇన్ ద పాస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్స్ వర్ పుట్ ఇన్ జైల్ బికాస్ దే హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ ద థింగ్స్ రాంగ్లీ అని చెప్పేసి. అంటే ఇండియాలో చూడండి, కేవలం సుప్రీంకోర్టుకే కాదండి, మన పార్లమెంట్లో కూడా సభ్యులకు ప్లస్ హౌస్కి కొన్ని స్పెషల్ రైట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఎవరినైనా పనిష్ చేయొచ్చు. ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్ గైస్, జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ దే హ్యావ్ గివెన్. లాస్ట్ చాప్టర్ గైస్, 5th చాప్టర్, ఫెడరల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ 5 more minutes guys, I have next class now. Okay, ఫెడరల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి? ఫెడరల్. ఓకే, when you hear the word federal, what comes to your mind? పవర్స్ డివైడ్ చేయడం. అంటే సెంటర్ స్టేట్ యు ఆర్ సేయింగ్ అంటే ఏంటి సెంటర్ స్టేట్? ఇక్కడ ఇప్పుడు యూకే ఉంది. యూకే యూ డోంట్ హియర్ అబౌట్ స్టేట్స్ ఇన్ యూకే. యూకేలో వాట్ ఆర్ దేర్ గైస్? యూకే అంటే నా ఉత్తరాఖండ్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ యూకే గైస్? టెల్ మీ. మన యూఎస్ఏ లాగా 50 రాష్ట్రాలు, 50 స్టేట్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ, 28 ఇన్ ఇండియా, అలా యూకేలో లేరు. యూకేలో వీ హ్యావ్ కంట్రీస్. వాట్ ఆర్ దోస్ కంట్రీస్? ఓకే, స్కాట్లాండ్, వేల్స్, మెయిన్ కంట్రీ ఇంగ్లాండ్, నార్దర్న్ ఐర్లాండ్, పక్కనే ఉండేది రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్, నార్దర్న్ ఐర్లాండ్. అంటే యూ సీ ఇన్ యూకే దీస్ 4 countries ఆర్ దేర్. దేర్ ఆర్ నథింగ్ లైక్ స్టేట్స్ ఇన్ యూకే. UK is called unitary government, but America, Switzerland, Australia, India, they are called as what countries? They are federal countries. We have 2 levels at least in the government. Powers are divided between central government and state government. And ఈ పవర్స్ డివిజన్ మంచిదే, కానీ అప్పుడప్పుడు ఇబ్బందులు కూడా వస్తున్నాయి. చెప్పండి కొన్ని ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఇండియాలో? రాష్ట్రాలకు కేంద్రానికి మధ్యలో ఉన్న ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి? ఓకే, అజయ్, ఢిల్లీలో పెద్ద లొల్లి ఎందుకు? కేజ్రీవాల్ ఆల్వేస్ హ్యాస్ దిస్ ఇష్యూ విత్ ద లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్. దే ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఇష్యూ, ఎవరికి దగ్గర పవర్ ఎవరికి ఉండాలని చెప్పేసి. ఓకే, ఇంకా సర్వీసెస్లో it was Supreme Court told to give it to the Delhi government, but finally Amit Shah passed a bill saying that Lieutenant Governor has the ultimate power over the officers in Delhi. ठीक है. और इनके वो नए issues, ఫైనాన్షియల్ అంటే హౌ మచ్ మనీ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఫిజికల్ అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్. ఇంకేమున్న ఇష్యూస్? టెన్షన్ ఏరియాస్, వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్. ఓకే, ఫైన్. ఇంకా బిట్వీన్ ద స్టేట్స్ ఆర్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్, వాట్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్? జస్ట్ 5 more minutes guys. Okay, fast. Political disputes are not considered here. Okay, legal constitutional disputes. Parliament passed CAA. Kerala told we won't accept it because it is against the constitution, they say. Inka governor andi, governor is the biggest tension area between center and states. Governor lolli maaku oddani cheppesi chaala states antunnai, తీసేయండి బాబు ఇవన్నీ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు అని చెప్పేసి గవర్నర్ని మొత్తం బర్ఖాస్త్ చేసాడు అని చెప్పేసి దే ఆర్ ఆస్కింగ్. బికాస్ గవర్నర్స్ వల్ల మొత్తం పెంట అవుతుంది. ఎక్కడ? నాన్ బీజేపీ స్టేట్స్లో. ఎలా అంటే కేరళలో అయితే ఆరిఫ్ ఖాన్ ద గవర్నర్, he came out of his vehicle. On the road, he is standing and saying, the students are being supported by the ruling party, the police. I will not go. And Jeppesi is fighting. Why? Because in India, governors are chancellors of universities. This will make them more political in nature. ఎవరిని అపాయింట్ చేయాలి, ప్రొఫెసర్స్ ఎవరు ఉండాలని చెప్పేసి కేరళ వాళ్ళేమో కమ్యూనిస్ట్ ప్రొఫెసర్స్ చూస్తున్నారు, ఆరిఫ్ ఖాన్ ఏమో ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు చూస్తున్నాడు. ఇద్దరి మధ్యలో ఘర్షణ. ఓకే, క్లాష్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ బిట్వీన్ దీస్ పర్సన్స్ ఆల్వేస్. One minister scolded Arif Khan. He is like, ఖబర్దార్, నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడితే ఐ విల్ రిమూవ్ యూ యాజ్ మినిస్టర్ అంటున్నాడు. అదర్స్ టోల్డ్ సార్ ఆర్టికల్ 164 చూడండి సార్ ఒకసారి, అక్కడ గవర్నర్ ప్రెషర్ అంటే మీ ప్రెషర్ కాదండి, సీఎం ప్రెషర్ అక్కడ. యూ కెనాట్ రిమూవ్ ద మినిస్టర్ అని చెప్పేసి రిమైండెడ్. అంటే ఇండియాలో గవర్నర్స్ బికేమ్ ఏ బిగ్ టెన్షన్ ఏరియా. ఓకే, అంటే ఫెడరల్ రిలేషన్స్ డిస్ప్యూట్స్లో, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో మనకు గవర్నర్స్ ఆఫీస్ వస్తుంది. కంపల్సరీలీ పుట్టింగ్ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. ఇందిరాగాంధీ పుట్ 50 times ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అండి. ఇది ఒక ఇష్యూ అవుతుంది, ప్రెసిడెంట్స్ రూల్. ఈ మధ్య తగ్గింది ఇండియాలో. ఓకే, ఇంకా యాజ్ ఇట్ టోల్డ్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్, పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన లాస్ ఖచ్చితంగా అమలు చేయడం, ఇది ఇంకో ఇష్యూ ఉంది. ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో అడిగే పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్. అంటే ఐ థింక్ బై నౌ
ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వాజ్ ఇన్ న్యూస్ అంటే విచ్ సబ్జెక్ట్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ జల్లికట్టు ప్లే చేయాలా వద్దా అంటే యానిమల్స్ కాంకరెంట్ లిస్ట్ మీన్స్ ఐటమ్స్ ఆన్ విచ్ బోత్ సెంటర్ కెన్ మేక్ లాస్ స్టేట్ కెన్ మేక్ లాస్. ఇప్పుడు యానిమల్స్ని కాపాడడం అనేది కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉంటుంది. అటు పార్లమెంట్ లా చేయొచ్చు, ఇటు స్టేట్స్ లా చేయొచ్చు. పార్లమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాస్ అన్ ఆర్డర్ సేయింగ్ దట్ బుల్స్ కాంట్ బి యూస్డ్ యాజ్ పర్ఫార్మింగ్ యానిమల్స్. ఇప్పుడు మరి కాంతారా ఎలా ఉంది, మరి అక్కడ హీరో ఎంట్రీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కంబాలా రేస్, అవునా కదా? కంబాలా ఈజ్ ఏ వాటర్ స్పోర్ట్ బై ద బఫెలోస్ కదా. దెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ జల్లికట్టు ఇన్ తమిళనాడు స్పోర్ట్స్, bull fighting, okay, bull ka controlling the bulls. Then you will say, sir, what about the roosters in AP? Kolla pandala avi. Okay, the point is that guys, bulls cannot be used, or bulls cannot be used as performing animals. Ante ee order pass cheyagane Tamil Nadu mottam shake, మా కల్చర్ని దెబ్బ చేస్తారా, హౌ డేర్ యూ టచ్ అవర్ కల్చర్ జల్లికట్టు అని చెప్పేసి ఎవ్రీబడి ఆన్ ద రోడ్స్, దేర్ హీరోస్, ఎవ్రీబడి ఆన్ మరీనా బీచ్, ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ గో ఆన్. ఇన్ ఇండియా దెర్ ఇస్ ఫెసిలిటీ గివెన్ ఫర్ ద స్టేట్స్. ఇఫ్ యువర్ స్టేట్ లా ఈజ్ నాట్ in consonance or it is going against central law on same subject, you can go and take president permission, then your law will prevail. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం పాస్ చేసిన ఒక ఆర్డర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్డర్తో క్లాష్ అవుతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రపతిని కన్సల్ట్ అయిపోయి పర్మిషన్ తీసుకుంటే అప్పుడు స్టేట్ యొక్క లాస్ ఉంటాయి. అర్థమైంది పాయింట్? సో వీళ్ళు మళ్ళీ జల్లికట్టుని పర్మిట్ చేస్తూ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ విల్ పాస్ ఎ లా. They will go and take permission of the President of India, then they will allow to play Jallikattu. This is also another area as we have told. Okay, electricity kuda concurrent list ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే recently central government was trying to bring some laws on electricity. States are not happy with that. States already are facing lot of financial issues, not able to maintain this power companies also. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే మీకు సెంటర్ అండ్ స్టేట్ యొక్క కామన్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఎక్కువ టెన్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సహకార సంఘాలు అంటే ఏంటి? కోఆపరేటివ్స్ అనేవి బేసికల్గా స్టేట్ లిస్ట్లో వస్తాయి. ఆల్ స్టేట్స్ క్యాన్ మేక్ దేర్ ఓన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. కానీ అమిత్ షా రీసెంట్లీ ఇన్ ఇండియా లేటెస్ట్ మినిస్ట్రీ విచ్ వాజ్ యాడెడ్ వాజ్ వాట్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. కాబట్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ అంటే స్టేట్స్ గాట్ యాంగ్రీ. ఏంటండి మీరు కనీసం సమ్ యూ లీవ్ టు అస్, నో, కోఆపరేటివ్స్ అనేవి మా సబ్జెక్ట్ అండి, స్టేట్స్ కెన్ మేక్ లాస్, వై యు ఆర్ హ్యావింగ్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు? లేదండి, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ కోఆపరేటివ్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ 2 or more స్టేట్స్, దెన్ హూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. అర్థమైందా? కాబట్టి మల్టీ స్టేట్ కోఆపరేటివ్స్ యాక్ట్ ఇండియాలో ఉంది. ఒక స్టేట్లోనే ఒక సహకార సంఘం ఉంటే మీరు చూసుకోండి, కానీ ఒక సహకార సంఘం, ఒక కోఆపరేటివ్ స్టార్టెడ్కి ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్టేట్స్, దెన్ సెంట్రల్ లా షుడ్ బి కమింగ్ దేర్. ఓకే, అర్థమైంది పాయింట్ ఇక్కడ? అంటే ఇండియాలో ఇలా చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి, ఎప్పుడు కూడా సెంటర్ స్టేట్స్కి మధ్యలో క్లాషెస్ వస్తూనే ఉన్నాయి. సో అంటే ఐ హోప్ సిలబస్ is done guys, 5 chapters are there. Hope you got some idea about what to expect in the mains questions. If you read this mains question, your prelims part is done. Because while reading this mains question, you get to know the exact details of the legal and constitutional provisions. వాళ్ళు ఇంకా కొన్ని చాప్టర్స్ ఇవ్వలేండి, సిటిజన్షిప్ అని, యూనియన్ అని, ఎలక్షన్స్ అని ఇవ్వలే ఇందులో, బట్ అవి డిస్కస్ చేయాలి. అప్పుడప్పుడు సిలబసెస్లో వాళ్ళు ఇవ్వరని డీటెయిల్గా, బట్ వీ షుడ్ రీడ్ ది ఎంటైర్ system of India, including election system, election commission also. Okay, so this is the broad framework of polity in your TSPSC group 1. So tomorrow's class, okay, dear students, tomorrow there will be orientation class of science tech by Hidayatullah sir. Okay, tomorrow's same time you have orientation class guys. So any doubts guys polity gurinchi? Source there is basic framework from Lakshmikant sir's book, Lakshmikant's Polity. If you need analysis, The Hindu, The Indian Express, and there is a special website called as PRS India. PRS India lo you have the all information regarding the important laws, important issues in India with respect to polity are there in prsindia.org. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అని ఉంటుంది. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ థింగ్ గైస్, ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ కాలమ్ ఇన్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, దట్ యూ కెన్ ఫాలో. ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, యా. ద థింగ్ ఈస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ క్వీన్స్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ ఎగ్జామ్. క్వీన్ ఆల్సో ఈస్ డెడ్. Okay, so one thing is that you should not write overly general words like the governor is always doing this, alagad.
The governor, until you have to use the right terminology. Let's say we use these words called, okay, the competence of legislature lies on. అంటే ఏంటి, లెజిస్లేచర్ యొక్క పవర్స్ ఎందులో ఉంటాయి, అలాంటి టెక్నికల్ వర్డ్స్ రాయాలి. లెట్స్ సే యూ రైటింగ్ ఆన్సర్ ఇన్ గవర్నెన్స్, యూ ఇంక్లూడ్ ద వర్డ్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ. ఓకే, అర్థమైంది. అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ అకౌంటబిలిటీ లేకుండా గవర్నెన్స్ ఆన్సర్స్ మనం రాయం. ఎందుకంటే గవర్నెన్స్లో కావాల్సిందే అది ఏంటి, దే షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ కట్ అబౌట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే షుడ్ బి అకౌంటబుల్ ఫర్ దేర్ వర్క్. సో ఇన్ ఎవ్రీ ఆన్సర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బేసిక్ కీవర్డ్స్. ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ విల్ టెల్ కి ఇవ్వండి కీవర్డ్స్, ఆన్సర్ ఇలా రాయాలి. సాధారణంగా నాకు ఒక అలవాటు ఉంది, యూపీఎస్సీ ఐ టీచ్ నో. సో దేర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఎ చాప్టర్ I will show on the screen all the 10 years questions and I will give the framework of how to write each of the questions in the exam. అంటే ఇంట్రో ఎలా ఉండాలి, దీనిలో బాడీ ఎలా ఉండాలి, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఎలా రాయాలి, వే ఫార్వర్డ్ ఎలా ఉండాలి. లెట్స్ సే క్వశ్చన్ is asked on anti-defection law. Here I have to use the keywords of anti-defection law. What you will use if a member voluntarily until you can say the purpose of anti-defection law is to curb the defections so as to enable, okay, stability in the government. అర్థమైంది పాయింట్స్. అంటే స్టెబిలిటీ వచ్చింది, curbing of defection వచ్చింది. You cannot say this anti-defection law was brought to stop the MLAs from jumping the party. That is a very crude way of answering the questions. I hope you understood, no? Keywords play a role. ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ఒక హార్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. Heart means what? For example, let's say the role of individual MP has been declining in India in the recent past. How much of this can be given to anti-defection law? You can say that the purpose of anti-defection law in India was brought to curb defection politics in India so as to ensure stability in the governance, or you can say the political parties. అని రాస్తారు. తర్వాత ఏం రాస్తారు, ద రోల్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎంపీ హ్యాస్ సీన్ కన్సిస్టెంట్ డిక్లైన్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ హిమ్ బికాస్ ఆఫ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. అర్థమైందా? సో అంటే ఆ పాయింట్స్ రాసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ వర్డ్స్ రావాలి. జనరల్గా రాయొచ్చు, కానీ మనం ఆ వర్డ్స్ అనేవి మిస్ కాకూడదు. ప్రతి టాపిక్ అవి ఉంటాయి అనమాట. అవి ఇన్ క్లాస్ I will make sure you write the notes. I will dictate some notes. I will share some PDFs in the class. All forms of learning is there. Fundamental rates, I have a very big PDF, guys. I have so many weeks I spent to write the entire one-stop source. And every single article, case laws, what all you can think of for writing in the mains, I have carefully made the notes, guys. Okay, so I will share those notes with you. Class to dictation kuda chestanu. Okay, and my thing is I always focus on mains, guys. Prelims anybody can read, that is not a big deal. Mains oriented preparation is important because you write essays also. ఎస్ఏ ఆల్సో విల్ కమ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. సో ఆ ఎస్ఏస్కి కావాల్సిన ఆ స్టఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్లోనే మనం వెళ్తే మనకు వస్తుంది. అర్థమైందా? సో డోంట్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ జస్ట్ రిమెంబరింగ్ ఆర్ బై హార్టింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్, గైస్. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ నారో వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ అనలిటికల్ అప్రోచ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ 2 ఐ వుడ్ నాట్ సే దిస్ బికాస్ యు ఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్. యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ అనలిటికల్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్. అంటే ఎలా మీరు కాన్సెప్ట్ లింక్ చేస్తున్నారు, ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియా ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నారు, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వస్తుందన్నమాట. ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ సైన్ ఏ క్వెన్ ఆన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎన్ ఎసెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. కామెంట్. ఎందుకు ఇండియాలో మనకు ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ ఉండాలి అంటే వై షుడ్ వి నీడ్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్? పాకిస్తాన్ మొత్తం కామెడీ అయిపోయింది అక్కడ. ఎందుకు? ఇమ్రాన్ ఖాన్ మీద కేసు బుక్ చేశారనమాట. దే హ్యావ్ బుక్డ్ సో మెనీ కేసెస్ అగైన్స్ట్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ దట్ దే హ్యావ్ కన్విక్టెడ్ హిమ్ సెవరల్ కేసెస్. తోషాఖానా కేసు, బ్రైబరీ కేసు, అండ్ హీ మ్యారీడ్ హిస్ సెకండ్ అదర్ వైఫ్ వితౌట్ ప్రాపర్లీ గివింగ్ సమ్ టైమ్ లిమిట్ బిఫోర్ ద డివోర్స్ అంట. వాట్ నాన్ సెన్స్! ఎలక్షన్స్ కామెడీ ఇన్ పాకిస్తాన్. దే హ్యావ్ క్యాన్సల్డ్ ద ఎలక్షన్ సింబల్ ఆఫ్ Imran Khan. And what happened then? All supporters of Imran Khan contested independently. And they all won the elections, but now we cannot make a political party out of them. So all this comedy, that's why in India we say remarkable achievement of India is despite this much of diversity we managed to sustain in India, guys. How much of this can be brought to free and fair elections? అన్ని లింక్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా, డైవర్సిటీ, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్, హౌ ఆల్ దిస్ విల్ వర్క్ టుగెదర్ టు బ్రింగ్ వాట్ ఇండియా ఇస్ టుడే. అర్థమైందా? అంటే హౌ టు ఎన్ష్యూర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అంటే ఇన్ని వస్తాయి అండి ఫ్యాక్టర్స్. అంటే యువర్ అప్రోచ్ షుడ్ బి ఇన్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్. అలా చేస్తేనే మీ ఆన్సర్స్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అండ్ యూ విల్ ఫెచ్ మోర్ మార్క్స్ దాన్ ది అదర్స్. డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయడం ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని మీరు వేరే కాన్సెప్ట్స్తో లింక్ చేసుకొని relevant case laws of court యాడ్ చేసుకొని relevant contemporary examples యాడ్ చేసుకొని చెప్తే your answer is done, guys. These are the elements which make an answer quite beautiful in UPSC as well as in your TSPSC. ఇంకా డైరెక్ట్ మీ క్లాస్కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను. చెప్పండి ఇంకా ఉన్న డౌట్స్, పాలిటీ సంబంధించిన డౌట్స్.
ఎనీబడి ఎల్స్? లేవా? ఏం అర్థం కాలేదా? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? యూ గాట్ సమ్ ఐడియా ఆర్ నాట్? తిట్టుకున్నారా నన్ను? అలా ఏం లేదా? One thing is that portion is like nowhere enough. We follow the basic framework. We cover everything because we can expect any question in the exam. I should not lose. You have to link that. Yeah. Linking is important, and watching movies also is important so that I can use all the right jokes. Then you cannot forget the topic ever, guys. That is more important. Just joking, okay? Ante it's a fun-based learning. I will make sure that you don't feel it like a burden or ఇంత ఉందా ఇలా ఉందా. Easily you can follow because ఏం లేదండి, కనెక్షన్స్ చేసుకోవాలి అంతే. ఒకదానికి ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడాలి, పేపర్ ఫాలో అవ్వాలి, దాన్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్, లాస్ట్ ఇయర్ దే ఆస్క్డ్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ అండి, ఇండియాలో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ హౌ ఇస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది స్పీకర్స్ అని చెప్పేసి. నౌ యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ లెట్స్ సే తమిళనాడు, లెట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏపీ, యూ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అట్లీస్ట్ 3 states యూ హ్యావ్ టు నో. అంటే ఈ రాష్ట్రాల్లో వాళ్ళ స్పీకర్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నారు. అది ఎలాగో ఎవ్రీడే క్లాస్కి రాగానే నాకు ఒక అలవాటు ఉంటుంది, ఏంటి ఏదో కరెంట్ అఫేర్స్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ అది డిస్కస్ చేసి ఎక్కడో కాన్సెప్ట్కి లింక్ చేయడం. So what happens now in the classes of, let's say if I take 100 hours of classes for you for POLITY, in that 100 hours I'll be discussing several current affairs also. The examples I will discuss. So wherever you write the notes, no, they will be able to write the examples. Every state examples I give. I also give you, because I also teach international relations. I am a political science professor. So I will be giving you some international perspectives also. Ante India lo CAG how you appoint, Britain lo how you appoint, USA lo how you appoint. That if you write in your answers, it will give a beautiful perspective. ఓకే, మీరు రాస్తున్నారు ఇండియాలో క్యాగ్ అనే పర్సన్ డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేశారు. క్యాగ్ విల్ సీ ద ఎంటైర్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఇండియా, డబ్బులు ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నారు. అలాంటి పర్సన్ని గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేయడం ఏంటి? బ్రిటన్ లాగా ఎందుకు మనం అపాయింట్ చేయట్లేదు? అక్కడ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ అపాయింట్ చేస్తుంది కదా, యూకేలో ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తే వాళ్ళ అప్పర్ హౌస్ అప్రూవ్ చేయాలి కదా, మరి ఇండియాలో వై వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్? ఇది మన ఆన్సర్. అర్థమైందా? సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ కంపారిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో. దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్ ద క్లాసెస్. ఏం లేదండి, మీ ఆన్సర్స్లో మంచి మంచి డైమెన్షన్స్ ఉండాలి, మీరు ప్రజెంట్ చేసే కేస్కి సపోర్ట్ చేయాలి మీరు, అది ఒక మెయిన్ పాయింట్. ఫర్ దాట్ కేస్ లాస్ ఆఫ్ ద కోర్ట్, కాన్స్టిట్యూషనల్ లీగల్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ కంపారిజన్ విత్ ద అదర్ కంట్రీస్. డన్. That's the main matter. Okay, na?